Hey, ndifuna try any language but it's difficult. Ndiyavuya ukunibona nigcwele kanje. I'm happy to see you came out in big numbers. Besoloko ndibala inani la lo tata o amadoda. I've been calculating the number of men Because le bill yethu iyafuna nabo baze bakwazi uphefumula ngayo. because the bill that we are dealing with today also expects them to make their inputs. But ndiyavuya ngenamba le ndiyibonayo. But the number that I see inside here, at least it makes me happy. Kuthi nabo bakwazi uphawula asifuni bathethe ngaphandle bafuze bathethe apha basincedise xa senza umthetho. That they will also make their input. We don't want them to discuss issues outside. They should speak here and make input during this process of formulating the legislation. Ngoba input yabo izaqinisa lo mthetho sinawo. Because their input will strengthen this legislation. Izayenza ukuthi noma sithetha ngabantwana ekhaya sikwazi uthetha ngabafana bethu namantombazana wethu kunye. It will make it possible for us when we talk about children, we talk about boys and girls equally. But ndinibulele kakhulu kuza ngenamba leni nayo ndiyabulela kakhulu. But I'm very happy with the number that I see in front of me. Thank you. Minjani? How are you? Na mina nipfukile. I'm also fine. I'm happy to see you here in numbers. Ndinovuyukunibona niphume ngobuninzi. May the Lord God bless you. Yanga uThixo sombawo anganisikelele. Standing here, it's Kensani Kate Bilankulu Mahabane. Ndingumama uKensani Kate Bilankulu Mahabane. I'm the member of this portfolio committee for social development. Ndililungu lale committee yophuhliso lwezenhlalo. I'm from eGiyani ngokwesithili. Nimchangani. Ndingumchangani. Wakuchava kutsongola shamunhu. Umtsonga. Nimchangani wakuchava kutsongola shamunhu. Ndingumchangana woqobo ngumtsonga. I'll just leave it like that, but it's not the thing that I'm saying. I'm happy that you are here in order to be part of this Children's Amendment Bill. Ndiyavuya ukuthi nilapha ukuba nizoba inxalenye ukuhlomela ke lo mthetho ungabantwana. I also believe that your participation will make you proud after this hearing or this activity. Ndiyathemba ukuthi emveni kwale ndibano namhlanje niyawuba nebhongo neqhayi that you are not happy about. Kuba njengeparlamente siyaqonda ukuthi zikhona izinto ezikhoyo ezinganixolisiyo. The processes that are being done or the laws that are attached there is something that you want to see being changed after this. Kwinkqubo ezilandela eziqhubekayo ngoku nemithetho ekhoyo indlela esebenza ngayo zikhona izinto eninqwenela ukuthi nibona ngase nibone zingenzeki ngolhlobo umthetho mazenzeke ngalo. By so saying, it means you will be focusing mostly on something that is going to change on matters concerning children. Ngokwenza njalo sinethemba loba nizawugxila kwezi zinto ninqwenela ukuthi maziguqule ubomi babantwana benu. Like child trafficking. Ezifana ke nokuthengiswa nokuqoqodiswa kwabantwana. Like foster care, how it's being handled for now, or placement of children. Nendlela ke kuwenzwa ngayo ifoster care nabantwana kuba basiwa kwindawo basiwa kuzo basiwa njani na. Even the adoption of children. Kunendlela yeadoptwa kwabo. What is it that you are going to say? Yintoni eninqwenela ukuthi maye niyibonise? What is it that you want to see happening? Nifuna ubona kusenzeka ntoni?
Is the processes that are in place now satisfying you As as in- the public? Inkqubo ekulandelwa yona ngoku ukufezekisa ezi nkqubo sithetha ngazo iziyanixolisa nani ningabahlali. So if not, Ukuba kunjalo, it means what you are going to say or what you want to see happening, it's what you are going to tell us today. loo nto itsho ukuthi loo nto nibona iqhubeka yile funeke nisixelele yona nicebise ukuthi nibona uba mayilungiswe Because njani na. for us is to take what you are going to tell us back to Parliament. Kuba ke ukwethu kukumamela sicholachole konke nithe nasixhobisa ngako sihambe nako sikuse parliament. But those few words, I wish you well in this meeting. Ngaloo mazwi ambalwa ndininqwenelela okuhle kodwa kule ntlanganiso. Thank you very much. Enkosi kakhulu. Greetings, everyone. Bhotani nonke, I am Sithembile Mhlongo ndingusithembile Mhlongo, from Mpumalanga province. ndiphuma kwiphondo laseMpumalanga. I serve in the Committee of Social Development. Ndisebenza ke kule komiti yophuhliso lwezentlalo. I wanted to speak Siswati, but the other day the interpreter couldn't interpret my Siswati. Ngeba ndifuna uthetha isiSwati kodwa ke ulwimi olukhoyo apha endlini alikwazi kakuhle ukuqula isiSwati. But thank you, and we're looking forward for your engagements and the contributions to the bill. Thank you very much. Kodwa ke siyanibulela kakhulu ngobukho benu, silindile ke ukuthi nisixhobise kulo mthetho sihlomelo. Inkosi kakhulu. Hartlike goeiemôre aan die een en elk. Ek is Gisela Opperman, 'n lid van hierdie komitee en ek is vanaf die Noord-Kaap. Good morning to everyone. I am from is that The right? Northern Cape. From Northern Cape, and my name is Giza Opperman. We are here today to Bhotani address nonke, ndisuka eMntla-Ntshona. Come. We're going to be three languages now. Sorry. No, I'm going to continue in English now. We are here today to address the gaps and the challenges within the child care and the child protection services, and with you to identify new strategies to address these gaps within the child care and child protection services. And that's why we value and appreciate your input here today. And it's important because we have to go back to the point where we can say your child is my child, and we all know that it takes a village to raise a child. So this is your opportunity today here to tell us how we can improve the bill and things that can be done better. Thank you. Namhlanje ke yimini yenu yokuba ke nisincedise ukugwadla sikhangele isicwangciso qhinga sovala imisansa malunga nenkqubo yokukhathalelwa nokukhuselwa kwabantwana. Kufanele sibuyele kundalashe kulaa ntetho ithi umntwana wam ngowakho, umfazi uzalala omnye. Ngokwenza njalo sawuba ke silungisela ikamva labantwana bethu, silindele ke igalelo lwenu, kodwa umuntu ayigcine enhliziyweni into yoba ke umfazi uzalela omnye. Sinibulela kakhulu ngobukho benu namhlanje, nincede ke nisixhobise kangangoko ninako. Enkosi. Good morning, everyone. Bhotani nonke. My name is Mari Sukas, and I'm from the Western Cape. Umna ke ndingumama uSuka, sisuka eMntla-Ntshona, eGqibentshona Koloni. I also want to reiterate what was said by my colleagues here today, Nam ke ndizeka mzekweni ke into ethi ibibhekiswa ngoogxa bam apha namhlanje, that we're looking forward to hear your inputs into this bill. ukuba ke silindele ukumamela igalelo enawuthi nisixhobise ngalo kulo mthetho sihlomelo. This bill is an amendment to one of the most important legislations in our country. Lo mthetho sisihlomelo kumthetho okhoyo osowusebenza kweli lizwe. The Children's Act of 2005. Umthetho wabantwana ka-2005. What my colleague Letitia Aries has spoken of, the pregnancy of preteens, children, and children point, is indicative of the country that our children are living in. Ugxa wam obevula intetha apha bengokuqala uzazisa
uye wenza umzekelo ngabantwana abathi babenzima bakhulelwe bese bancinci loo nto ibonakalisa indlela imeko abantwana bethu baphila phantsi kwayo. And that's why what you are going to give as input here is very important, because legislation determines the country that you live in. Kungoko ke kubalulekile ukuthi simamele kwanye nisixhobise nisinike igalelo lenu ke kulomthetho kuba ke umthetho olawulayo elizweni nguwo obonakalisa uhlobo ilizwe elililo. And the country that your children are going to grow in. Nelizwe abantwana bethu abawuthi bakhule babe ngabemi kulo. Thank you. Enkosi. Masibulele ke kumalungu committee. Thank you to the honorable members of the committee. Ndifuna ucela unkosi uSokutu akhe aze apha embokweni asamkele. I want to invite the Chief Sokutu to take the mic and welcome us Sizokwazi uziva sisekhaya sizoqhubela phambilana. so that we can feel at home and then proceed with our program. Ngena chawe. Ibambe. Amen. Mandibulele kutata upresident ubawo uCyril Ramaphosa ngokuthi enze lenyoba I want to thank the Honorable President Cyril Ramaphosa for offering us this opportunity. Chawe, nansi TV mntakwethu phambi kwakho. Sise TV apha nincume bethuni. Iphi? Oyile, bathi yile tatam. Uncume kakuhle chawela kuthi. Dibulele omama bethu abathe baslaborisha for 9 months in their womb. I want to thank our mothers who labored for us for 9 months in their womb. Nanjengomntu ke bekuwaphangela kwi-Department of Health Dr. Mabenge, whose strength epitomize the presence of people of Gqeberha, KwaMpundu. It was first suggested KwaMpundu region. So, mind, liberation of physique, liberation of soul in the occupied region. So we thank the panel who is
whose strength behind the president, Cyril Ramaphosa. As a person who was trained in Zimbabwe and in Dar es Salaam, Yugoslavia, Libya, Germany, I accept my greetings to people of Gqeberha who were so enthusiastic for the liberation of this region, Kwame Nkrumah, liberation of this region, Kwame Nkrumah. May their strength, may the traditional leaders, may all the organization, ACDP, ANC, and all other structural on the coalition be tolerant on the basis of liberation, the occupied Azania. It is our best wishes when we're on trenches abroad, soliciting, as I'm married to Baba Bafana Kola, who was incarcerated in Robben Island for 9 years. My son, Zukisa Sokutu, is in prison in Grahamstown, of which I'm putting my issue to the panel. My first offering is that of war prisoners who are still lingering in St. Albans, in Kirkwood, in Royal, who were not given pardon in 1994 when Tatamount is that of being promised by office of Mama Tandimodise that when an assistant came last week to address us, that is the question of roads, the question of electricity, the question of health, will be looking at when Mama Tandimodise or Lane send a messenger. Parliament. Issues of the same nature that you raised in here, like issues that you are directed to Honorable Tandimodise, you can quietly go to the table and ask them to write them down so that the message can be carried over to Honorable Minister. Tempted to say halala Gqeberha halala. Niskanathi khulubeni bemani. We are a bit dull. Khokela Tatu Cyril Ramaphosa khokela. Ya, ndiyanibona ke ngokamandla. Ngo. Masenje ngolhlobo ke. Ndiyayiqonda into ba inote esiqale ngayibi phezulu. Yathatha ngokwehla, yaphinda, siyayinyusa ke ngoku. I understand we started on a high note and it went down. We are taking it up again. Sizawuqhuba ngolhlobo. Ndifuna uniphinda iyaleze. I-TV nantsiya inijongile niyafotwa apha ncumani bethuna phantsi kweemaski kodwa ningazithobi. Ndim ozayithoba xa ndithetha ndiphinde ndiyibuyisele. Xa usiza ngaphambili uzawuyibeka lento uyithunyiweyo liqumrhu okanye ingingqi ekuthumileyo ufuneka ukhulula imaski. Zikhona izitulo ezizawulungiswa apha zibekwe onanzi apha esibindini apha embindini. Nibhukuze bethuna niqabe ne-lip ice ne-lipstick nifake ne-eyeshadows uvele kakuhle eTVini.
kukho i-channel endiqondayo into yoba niye niyilibale ekuthiwa ngu-channel 408 apho ipalamente ithi thaca izinto zayo nentlangano zayo. Nizawuvela apho ke yile TV le ndithetha ngayo. I'll just want to explain as to how the process is going to unfold. As you see that we have TV here, and but when you are given the opportunity to make your input, you'll have to remove your mask from your mouth and make your input, and after that, you put your mic back, your mask back, but please smile because you are going to be shown on TV. The TV, the channel of Parliament 408 is the channel that our programs are being shown from Parliament. So you should watch it and you will see yourself there on that program. Please smile. Ningababhalela ne-SMS nibaxelele babavula 408 banibuke pha nibahle. Ngoku into esizawuyenza amalungu abekekileyo summarizile in terms of the bill esizeleyo zintoni eziqulathwe pha kwesa sihlomelo mthetho. The honorable members already touched some of the clauses that are in this amendment bill. Enye yazo endicinga uba makhe ndiyifake ngoba bengayifakanga yile sithetha ngayo sithi kukuthwalwa. One of the issues that they did not touch, which I think is also important, the issue of forced marriages. Yile ke kuthiwa kuthini kodwa i-encourager ikhuthaza into yoba makubekho le nto kuthiwa human trafficking ngesi sithetho seli xesha. Abantwana bathengiswe whether ngumntana oyinkwenkwe okanye ngumntana oyintombi kodwa kubekho indawo ekuthiwa kukho abantwana ababiwayo okanye abathengiswayo kuyo. Ilandele loo nto yoba thina singabazali siyathanda ukungena kwi-negotiations zokufuna uthwalisa umntana. This issue of forced marriages or organized marriages is also encouraging you at your home, let them enjoy Christmas with you, and then after that you can take them back to the center, or even during school holidays you can go and invite them to your home and keep them with your children to enjoy life and put them back after the holiday. Nansi enye into esikhubazayo emiphefumulweni le ye-foster care services esiyibiza thina i-foster care grant. The other issue that is also affecting us negatively is the issue of foster care services. Others are referred to it as the foster care grant. Apho uthi xa umama eshiye abantwana kumakhulu okanye ubrother eshiye abantwana kudadewabo kunyanzeleke baba applyele i-foster care grant. Where if a mother might maybe leave a child with a granny, or a brother would leave his child with his sister, and when the brother is no more or the mother is no more, then those parents who are living with the child, they have a right to apply for a foster care grant. Zonke ke ezinkqubo zinemiqathango yazo ekufuneka ilandelwe phambi kokuba uzifumane ezinkonzo. All those processes have some kind of regulations and conditions that have to be followed before it can be finalized where we are living. Ekufuneka xa ufuna uncedo kwi-department yakwa social development ulandele imiqathango and indawo yakho ibe yindawo elungeleyo for uba ihlala abantwana. Naxa uzawuvula into efana ne-old age ungafane nje ubafake omakhulu epozini okanye eshedini okanye siye sithi mhlawumbi etyotyombe okanye bathi intoni kodwa ezindlwana ubonayo into yoba awuyisebenzisa ubafake. Kufuneka ibe indawo ezawulungela into yoba iwapase amanqanaba okuba inikwe indlela yokunikwa certificate isebenze kuyo. In a situation where you want to open that kind of a center, you don't just collect children and put them into an informal structure or in a shack or in a shed or any kind of structure that is not a proper structure, or even an old age home. If you want to open one, you cannot use just open those structures. There are conditions and regulations that had to be followed for you to get support or assistance from the social development department.
masiniyeke kuba nini abazi bezi ndawo zonke sizibalayo khe nishere nathi into yoba nicinga uba sithi thina makwenzeke ngolu hlobo ngokwale miqulu niyiphetheyo ezandleni senu nina ninobona ngenye indlela okanye nothi well done government about this nitsho phambi koba ugqibe ubeka intetha yakho ukuba uyayixhasa okanye uyayichasa na ibill lesize ngayo. We will now hand over to you and give you the opportunity to give your input because you are the people who experience the challenges that we are here with the intention of closing today. You should make your input, and after you should also give credit where it is due. And after making your input, you must also not forget to state as to whether you support or you don't support the bill. Nansi enye into endingakhange ndinihlebele yona. Here's something else which I forgot to mention. Nikwa ku Twitter, niyamazi mos Twitter kunye no Instagram, no YouTube. This gathering of today is also shown on Twitter and YouTube, on all those platforms. Ithetha ukuthi nibalulekile namhlanje nina. That means you are very important. So ithetha ukuthi sizawusebenzisana kakuhle ninethemba lento ba ezi zinto niziphakamisayo ziyachwetshezwa ziyathathwa anizanga zokuchitha ixesha apha. Kodwa ukuba unomba ofumanisa into ba awungqamenanga nebill lesizele yona unako uchwechwa uhambe ngokuthe cwaka uyobeka umcimbi wakho ofuna mawuqwalaselwe yigovernment. Mandiqale ndichekishe akhona amagosa akwa social development up. Do we have the officials from the Department of Social Development? Singabona ngezandla? Can we see by show of hands? Okay. Noko baliqela siyabulela. Yes, at least we do have a number. Bendizawucela ke nivule indlebe ninothe kuba kukho imibuzo nengcaciso abantu abazawuzicela kuni ngoba nina niyi department. Thina asiyo department sijonge nina ukuba niyazenza nezi zinto eParliament nimane nisithi ni department niyazenza. Sizawubeka kangangoko ke kodwa umuntu aqaphule enzele into ba nabanye bafumane ixesha lothetha. We'll ask the officials to listen attentively because they are the people who are dealing with the community. We are just doing an oversight as to check as to what they promise or they are mandated to do, as to whether they do what they are mandated to do. We should now remember as you make your input that you go to your strong points and they must remember that there's also other people who also need to be given chance after you have spoken. So you must be brief and be direct to the point. Ukhululeke ukuthetha nangeyiphi ilanguage ofuna uyithetha ukwenzela basitolike njalo njalo. Uvile kukwisitsonga apha kukwisivenda kukwiswati kukwis-Afrikaans kukwisingesi sikhona nesuthu. Ungathetha lo language ofree ngayo ukuthetha sizawuyitolika kule ntetho wonke umuntu azawuva ngayo. You must be free to express yourself in any language. As you have seen that you have got many languages, Xitsonga, Tsivenda and Sesotho as well, and English, Afrikaans and every language. So you be free to express yourself. That will be interpreted. Honorable Red Ant is not uyandibonisa into ba ngoku njengebehleli apha ubukele uYouTube uyandibonisa njengoba ndithetha nani mabavula uYouTube abantwana banibukele masini ke izandla ke ngoku. My honorable member here in red has just shown me that she is watching on YouTube as we are busy in this process and now we are already trending on YouTube. Enkosi siyabulela Let us show our hands if you want to make an input. Eke esokuqala nguwe tata ngapha. That's the first hand. Esesibini, esesithathu The second hand, the third hand. Yani njengoba ndinibiza uwesibini sisi. As you are being pointed, go to the chair. They are the chairs in the center. All right, masiqaleni kwelicala siyazi basiqebile. We'll start on this side. Oh, izani bhuti. You can come. You can come. You can come. Yeah. Both of you. Ulandelana kwenu. Occupy seat there. You can come, ma'am. Khona esinye ngapha zisaphelile okomzi. Any hands this side? Zisaphelile.
siza kuthi ke ngonxa begqiba ngoba izitulo ziphelile kaloku iCovid ayikapheli ncam so kufuneka imiqathango sinakekele and also sihoye. We should remember that COVID is still with us, so we should obey the regulations. Masenze ngolo hlobo ke sizawuza kweli cala xa begqiba inkosi. Let's do in that fashion. Thank you. Yes. Oh, okay. Before that, Betunani, principal of a school, he knows whom I'm referring when I say principal of a school. We welcome you, Unqununu wesikolo uyazazi siyamamkela naye namhlanje. Honorable Van Vieren, Oh, my Hlonipheke friend. Van Vieren. Hi to you. Mhlobo We are wam. welcome. Enkosi. Can I carry on? Good morning, everyone. Thanks for the opportunity and may God bless the panel abundantly. Bhotani nonke enkosi ngethuba yanga usombawo angasikelela. My name is Gordon Sampson. I'm staying in the northern areas. Dingu Gordon Sampson ndihlala pha kwicala lasemantla apha eBhayi. I'm going to talk on behalf of the whole metro, even Kariga included. Ndizawuthetha ke igama likamasipala ombaxa siquka ke nalamandla ke awusakubizwa ngoba yitinarha ukwanobuhle kanjeya. My first problem I have, I'm not sure how's your relationship with the SASSA. I think you're under the same banner. If not, please correct me. Ingxaki yami yokuqala andiyazi ukuthi ninxulumene njani noSASSA kodwa ke ndicinga ukuthi ningamaphutha ehlathini. Qhubekeka tata. Abakhoyo nabangekhoyo apha bazawuphathelwa sithi imicimbi yenu thetha gabalala nje baphansi kwethu nabo. Just express yourself in whatever you can direct it to whoever. Okay. We will carry that over because they are still part of us. Yeah, thanks a million. We've got kids in the metro that need to attend special schools. But unfortunately, what happened at SASSA, there is no doctor since February 2021. And the pile there in SASSA offices is heavy. They are overloaded. And secondly, in SASSA, majority of the time they are offline. And our people is sitting in queues there. They are hungry, they are diabetic, and they need the doctors because they are disabled. And currently there are no doctors. Phaya ke phantsi koSASSA sinengxaki yabantwana abadinga ke inkathalelo ekhethekileyo nezikolo ezilungiselelwe bona. Phaya ke sinengxaki yoba ukususela ngoFebruary ka2021 kange kubekho igqirha tu wokuhoyana nabo bantu. Owesibini umba woba abantu xa beye phaa kwiofisi zikaSASSA balamba imini yonke ekugqibeleni baxelelwe ukuba ke into umatshini wabo offline. Abantu bakwaSASSA banemfumba yomsebenzi bembalwa bona. And my second query I have is with the foster care. Our people haven't got money, then they must go to Ibai to go and see the social workers, and we are on level 1 now. What is the possibilities that the social worker can visit the SASSA offices and arrange on a daily basis that the people who wants to apply for foster care can come and see them, and they can give them the letter to go to the law courts, and the law courts will give them the authority to look after the kids, and they can apply for the foster care. But currently it doesn't happen, and we are struggling, and some of the kids need money urgently, especially when they attend schools. The people can't pay the school fees, and that is great havoc. I mean, we are against the Children's Act now, because our children need to go to education and get an education, but unfortunately, the majority of those kids is on the corners of the street. Please, I beg you. Thank you very much. Foster care. Apha abantu bahlala bekhulisa abantwana behamba isikolo kodwa ke ngoku bazobani ngoku siku level 1 bayakwazi ukuya phaa kwiofisi zononhlalonhle kwi-Ibai kodwa banganikwa ilungelo loba mabaye kwamantyi. Kutheni kwinokwenzeka ngolo hlobo kubekho idinga eliqinisekisileyo uba umntu xa ile kononhlalontle bazokwazi umnceda bamnike incwadi yoba makaye kwamantyi kuze anikwe igunya loba makayifumane inkxaso kuba uninzi labantwana bahamba isikolo umntu esikolweni kufunwa imali ukuze umntana afunde singakange sithethe ke ngokusiwa phantsi kwempumlo.
Masibuze ke bakhona abantu abasuka kwaSASSA apha. Do we have any officials from SASSA here? Amagosa, Ukhona? All right. Hayi bobethuni nithini kanye? kumsebenzi kwa SASSA lo? Umuntu osebenza kwa SASSA lo phakamsisa lapha? All right, okay, no problem. Masiqhubekeke Mandibulise kwipanel yethu ngalentsasa. Greetings to the panel this morning. Ndibulele nalenxaxheba yokuba niziphe ithuba nize kuthi ezantsi ekuhlaleni. I also thank you for the effort that you have made of coming down to us. Enqabile lento. That is very rare. Ndinguluyanda mna, ndingugcomo ifani. I'm Luyanda Gomo. Ndinezinto ezintathu apha. I have 3 issues to raise. Eyokuqala bazali bam indaba ye social workers vis-a-vis child adoption. I-challenge esinayo if you go to the offices of social development seeking for assistance in terms of adopting a child. Bakuxelela into bana abanayo i-certificate okanye i-mandate yokwenza lonto. You must go and find an NGO outside in order for uba mawukwazi ukwenza lo process. And I think that i-NGOs ke zifuna imali in order for uba ukwazi ukwenza lonto. Ndicinga ke as social development, I urge and plead with you to look into that issue because it's really serious. Abantwana bakuthi bahleli phandle bafuna abazali. And ngoku iyawusinceda lonto banenoyijonga kakhulu bazali bami. The first issue that I want to raise is the issue of social worker vice versa, the children that need to be adopted. If you go to the social workers, they tell you that they don't have a mandate of conducting the process of adoption. You should go to the NGO. The NGO in return, they will expect some payment them to process these things. And yet our children need attention. They need to be parented. So I wish that the committee could look into that matter. ASB, it's a placement of a child to a place of safety. The critical challenge is that the child does not have anybody, and that child will be placed at the place of safety, but at the age of 18, that child must vacate that place. Where do we take that child to? Are we taking that child back to the streets or where to? What is it that must be happening? Kumntana opha kwi-place of safety uzohlala pha akhuliswe xa igqiba iminyaka eli-18 uyakhululwa sithi makayephi laa mntana yeyiphi le ndawo simlungisele yona uba makawuhlala kuyo xa simkhupha kule akhulele kuyo. I'm Dobasaya with foster care because my colleague have already talked about the foster care issue. But the last one is the issue of rehabilitation centers that we have in Nelson Mandela Metro. An example, NS Malchas, it's one of them. The child with drugs or siwa payana, that child stays only for 9 weeks. And I think as a parent, 9 weeks is not enough to deal with the issue of drugs in the child's system. The social development, those centers are under your wing. So you must also look into that. How possible can we deal with that matter? I thank you. Uthi ke ingxaki anayo kukhona ngabantwana abathe bazingedle kweziyobisi xa begcina i-9 weeks. I-9 weeks akaqonda uba yanele yena. I-colleague yakho nayo khange itsho whether he supports the bill or not. Yes. Nawe ke yenza ngolo hlobo losicacisela. Thank you very much, Mama. I support the bill. Thank you Let's very much. proceed. And the colleague? He also supports the bill. Thank you very much. Ndiyabulisa kwi-panel lapha endlini kubahlali. Greetings to the panel and everybody present here. Igama lam ndinguSiphokazi, ndisuka eMotherwell. I'm Sipokazi, I'm from Motherwell. Ndandikhe ndavolontiya kwi-office eyi-White Door Center of Hope eyayisaziwa nge-Victim Support Center ngaphambili. I once volunteered in an office called White Door Victim Center, which was Yayibizwa ngokuba yi-Victim Support Center. It was a victim support center ise-police station iKamvelihle. at the Kamvelihle police station.
It's when ndidibene khona nabantwana, but I'm not there anymore. But the community still refer to me xa kunengxaki zabantwana. That's why I dealt with children, but I'm no longer busy with that. But the committee members are still referring children to me. I-challenge esidibana nayo in the community, as I am standing here, indanga zam zinabazukulwana. Kubantwana abancinci, umama pha umentionile that sidila ne-challenge ye-teenage pregnancy. Amaxesha abaninzi asibazi ootata babantwana bethu. But sidibana nengxaki ekuthi xa umntana ethe wasweleka uhamba uyo-aplya for i-foster care, kuthiwe hamba ambokhangela utata womntana. Okay. The girls of my age are already having grandchildren. Like the honorable member stated about the problem we're having with a child pregnancy. So girls of my children are already grannies, girls of my size are already grannies because their children has already given birth. Now the challenge is that we don't even know the fathers of their children, but if the child who's the mother happen to pass on and you have to go and apply for the foster care grant, one of the requirements is for you to find the father that you don't even know. So I am appealing to the panel, at least kunyenyiswe phakula kokhangela utata womntana, because I'm qualifying ngoku for indodla and I'm unemployed and I'm a grandmother. I don't know where the father of the child is. The 450 grant money is not enough to take the child to school. Then I would like that to at least kunyenyiswe asibazi otata babantwana bethu. I appeal that this requirement of we need to find the father should at least we have a different way of dealing with that one because we don't know the fathers. Secondly, ezikolweni siyacela ibe khona into eyenziwayo apho abantwana bethu baku-drugs at the early age of 13 years kwi-primary schools. Izikolo zibathumela kubazali bazo, kube khona i-rehab apho izikolo zisebenza directly notishara, or kube khona an official ebasesikolweni edila nabantwana bakwi-drugs because ne-challenge abantwana bakwi-drugs. The other challenge we have is the children who are addicted to drugs. There should be at least a way of assisting us, maybe an official who is linked to a school or to teachers and find a way of assisting those kids who are already involved in drugs. I support the bill. Ndiyayixhasa ke lo mthetho sihlomela. Simam olandelayo. Sicela ke kungaphindwa esekhe yabekwe indlela nto manje sithi ebiseyithethiwe ugqitha ungene kwengekathethwa. Enkosi. I like the approach that says if something has been already mentioned, you just say you echo, you don't need to, you associate yourself with those sentiments. You don't need to repeat what has been said already. Mandisibulisele kwi-panel. Greetings to the panel. Ndisibulisele kumuntu wonke olapha phakathi. Greetings to everybody inside. Igama lami ndinguVyokazi Matikinca. I'm Vyokazi Matikinca. Ndisuka kwa Ward 60. From Ward 60. eMotherwell. Ndisuka kwa Ward 60 eMotherwell. I'm from Ward 60 in Motherwell. Nam ndifuna uyibulela ipanel uba namhlanje ithe yalapha indaba ye public participation ibalulekile kakhulu. I also want to thank the panel for being here because the issue of public participation is very important. Ukwenzela ukuba ngomso singanikhanyeli. So that tomorrow we don't blame you. Okokuqala mina ndifuna uthetha ngendaba ye shelter because abantwana indawo abakhulela kuzo koqala ziyaba affecta. Ufumanise into bana umntana uhlale bobosini nomama notata nobhuti nosisi yonke into yenzelwa apha phambi kwakhe. Wena ke ngoku uzibuza umbuzo into kubana xa elele ebusuku ucinga into bana ulele na okanye uhleli. Into yonke eyenzeka phakathi endlini akayiboni na. I think indaba ye shelter it's very important
ebantwaneni. The first issue that I want to address myself to is the issue of the shelter. Because in most cases, you'll find that people are staying in informal structure or a shack and with their child. And the life of a shack is the child and the parents are all in the same place. Everything is done at one room, in one room. So I'm just wondering if during the night you think the child is asleep. Are you really, really sure that the child is asleep? Because everything that is happening in front of the child, that also affects the child in the process of growing. Into yesibini, ilento ye teenage pregnancy. Indlela esikhulisa ngayo abantwana bethu thina bazali. Ndifuna uza kuthi thina bazali. Indlela esikhulisa ngayo abantwana bethu, umntana oyinkwenkwe esakhula funeka umkhulise akwazi umrespect usister wakhe. Ayazi into bana ngusister wakhe. Kulanto ebikhe yathethwa apha ngaphambili into kubana umntana wasebumelwaneni, umntana oyinkwenkwe makazi into bana lo mntana uyintombazana ulapha ebumelwaneni bakhe ngusister wakhe, because xa bekhula lo umama engavani nomntana walapha ebumelaneni uzakwazi lo walapha enesto ambone ba yintombi engeyontombi engumntana. So funeka athi xa embona ayazi into bana lo usister wam sikhula kunye sihamba kunye, akwazi into kubana amprotecte nanini na. Umntana oyinkwenkwe akwazi umrespect umntana oyintombazana, vice versa nomntana oyintombazana ayazi uba ngubhuti wam lo. And then coming to the issue of child pregnancy, I want to direct myself to the parents. The problem starts from the parents, the way we raise our children. If, for instance, I raise my boy in a manner that he should respect his sister, and even if the girl is from next door, my boy child should respect that girl and regard that girl as his own sister. That's where the problem starts. The notion that my child is your child, I emphasize that. I want to re-emphasize that my child should be your child should be my child. That's how we should raise our children, especially the boy children should respect their girls in the neighborhood. If, for instance, we as the parents are not in good terms with our neighbors, then that will create a gap between the children. My boy child would not regard your girl child as his own sister. That's the thing that we should instill in our children. Mama Mvan, phaya endlini ndinabantwana abayi-11 endibakhulisayo. Abam from my home babini. I've got 11 children that I raise where I'm staying. Abam babini ngamantombazana. Omnye una 27, omnye una 6. My own children are 2 are girls. The other one is 27, the other one is 6 years old. Abanye aba bayi-9 abasuki sisini sam kodwa ngabam. The other 9 children are not my biological children, but they are my children. Ndithetha ngo grade 10 and 11s aba bantu babalayo. Those children I'm referring to are doing grade 10 and grade 11. Lento ke ndifuna uya kwinto ethi ndiyayiphinda lanto ithi umntana sukumenza umntana wosuka esuswini sakho uthi lusuka esuswini sakho ngowam. Menze nalo ungasuki esuswini sakho uthi naye ngowam. Omnye wabo uhlala estratweni kwindlu yesithathu mna endlini yam 1 2 3 akanabazali babhubha abazali bakhe bobabini. Weza kum makasiphokazi ndicela uyondifunela isikolo, wasiyeka isikolo ndahamba nofunela isikolo eVulums uyafunda uku grade 11 ngoku. Children should not only be your biological children. Even if the child is not your biological child, if that child needs some parenting, do offer that. For instance, one of the children is from the third house from our house. That child lost both parents, but she even left school by then. And then after her parents passed on, she came to me and appealed to me to take her back to school. That's what I did. So we should not be only parents who are only biological children. Andizubacala bonke ke but twins suke ematatele. Dasifumana ematatele twins.
But I'm not Omnye going wenza to grade 10, explanation omnye wenza every grade of these children, but I have also a pair of twins there, which comes from Matatiel. Ngabantwana abangamantombazana bonke. They are all girl children. Ndigqithe ndiye kwinto ye-foster care, ndiyafuna ke uyithetha into ye-foster care as much as ba ithethiwe apha. Into ye-foster care, mamuvana, kukho umntana ka-sister wam wasukela ngo-2009. Into ye-foster care yakhe sayincama because ngoku sezawuphuma ku-grade 11. Kwakudala ngoku, sayincama. Ukuyincama kukuthi, wayehlala eKapa, province to province, ke ngoku. Wayehlala eKapa, i-social workers endandidibana nazo zithi zona kufuneka ndihambe mna ndibheke eKapa ndiyodibana nee-social workers zaseKapa ndize nee-documents zalo mntana apha kubo. Umbuzo wami into yobana nina nenawuthatha ifowuni nifowunele ii-social workers eziseKapa so that nizokwazi into yobana nifumane ii-documents zalo mntana azokwazi into yobana enzele i-foster care so that azokwazi into yobana akhule. Zange kwazi ke ukwenzeka loo nto leyo. So ndiyacinga into yobana kule nto ye-foster care kuzafuneka into yobana khe kubonwe into yobana yenziwa njani na, especially i-social workers because i-social workers zezona zona ingathi zisifake ebunzimeni xa umntu ekufuneka efumene enze i-social i-foster care for umntana okanye ezinye izinto. I-social workers ziyasokolisa kakhulu and ufumanise emveni koko into yobana they don't follow you, abakulandeli nokulandela. On the issue of Okay. the foster care grant, Okay. I do want to touch it as much as it was touched because I have one of the children is my late sister's child. My sister passed on in 2009. This child is almost out of the system now because she's in grade 11. The problem I encountered, this child was coming from Cape Town, that is province to province. Now I struggle because the social workers here want to get the documents from Cape Town. They want me to go to Cape Town to get those documents. I asked them as to whether can they do it through office to office to get those documents. So those are the issues that I think the social workers should assist us instead of giving us a lot of responsibilities that we have to do on our side. Okay, Vuvu. I support the bill. Yeah, inkosi. I asked ukuthi imeko ezinjena because a year it's a long time and umntana i-social workers zizawuphendula apha. Unelungelo lento yoba ancediseke ade asigqibe isikolo. Iya kulaa tafile i-social workers xa ziphendula apha udibane na one of the social workers uthethe le nto uyithetha kubo as uba uzayithetha phaa kwabaya basepalamente and then update into yoba ithini i-progress on that. Siyacela ke ezi zingqamana nento yoba ngaske ibe kukho into ekufuneka uzikhankanyile sizibeke ngqo kubo and then sizibeke naphaya. Enkosi. Issues like this one, you also need to go to the table to mention it there. We do have social workers here who are going to respond to some of the issues, and after going to the table, you can consult one of the social workers. Siyabulela futhi siyabona into buyakhula xa unokhulisa abantu abangako ekwazini kwethu uba ubungakanani na for ukhulisa abantwana. Thank you very much. Is We there any thank other you, issue? and we also thank the fact that you've grown, at least being of your age, and but also have a responsibility of raising other children. That shows you are a grown woman. I support the bill. Thank you very much. Olandelayo. Mandizibulisele namo kumalungu eParlamente. Greetings to the Ndizibulisele members of parliament. endlini. Mna ke ndingunomatshawe Khoselo. Ndiyi-founder ye-organization ebizwa Sophumelela Nomatshawe Khoselo. I'm Nomatshawe Khuselo. I'm from the organization called Sophumelela. Ndicela uxolo ke mhlali ngaphambili if ndiza kube denza kwenye wezinto obuzinqandile. Kodwa ke thina sidilishana nabantwana bokuhlala. Ndisukela lini emhlophe. I want Siyayazi to ke, ask you, Chairperson, to forgive me if I go contrary to what you expect from what I'm supposed to be doing now. Siyayazi ke kwindawo endithi ndisuka kuyo elalini emhlophe ukuba yindawo enjani. Yindawo apho i-drugs zixhaphake khona, i-rape ixhaphake khona, kwakunye nabantwana aba on crime ubukhulu becala. Sabona ke ba masivule le organization isophumelela
sidila nabantwana abakuyo yonke age starting from 5 years upwards. I'm from the white location here in New Brighton. As somebody knows that the area I'm coming from, drugs are very rife there, and rape is very rife. So it's almost a source of every thing. We opened a center there. This organization called Sopumelela. It's where we try to assist children starting from 5 years upwards. Ingxaki esidibana nazo ke zingxaki zabantwana abaswelekelwa ngabazali, zingxaki zabantwana abathi bawuzibona into kubana akho apho bathatha khona bajoyine icrime batye i-drugs. The challenges that we are dealing with, we deal with children who are orphans, and we also deal with children who resort to crime when they realize that they are struggling. And some of them even resort to drugs. So we deal with those kind of children. Ingxaki yethu esinayo kakhulu lixesha u-social development alithathayo ukuze sikwazi ukufumana la registration number. Now, as basingabazali abangathathi ntweni kuba remember, kule organization yethu every Saturday siyatyisa. Siyapheka, sibatyise abantwana kuba yindlela esibaba ngayo na yindlela ebangela into bana sifuna uqonda yintoni ingxaki kanye kanye. The challenge that we are faced with is the duration that social development take to give us the registration number. That duration is too long for us. We struggle because on Saturdays we cook for the children, we feed them. That's the way we attract them. Sine situation yabantwana abathathu apho abathe basolekelwa ngabazali. Ukhona umntana ona 7 years ufunda eJive Siqamlana usiyekile isikolo. Owesibini umntana endaphe ebayi etshaya drugs intombazana naye I think kwi ages of 13 to 14 naye usiyekile isikolo. Umntana oyikwekwe wapha usetrongwe nje basithetha nje. Zingxaki esidilishana nazo kakhulu ke ezo. We deal with problems of children. We have 3 children. One is 7 years old from Chavis Kamlana. That child dropped out from school. The other one who is about 13 years is a girl child who resorted to drugs. And the elder one out of these 3 children is in prison as we speak. Ingxaki yethu yinto bana asikabi nayo i-shelter whereby abantwana besinothi sibathathe ukupheka kuphekelwe ekhaya uhlala nabantwana sincokole sive ingxaki zabo yonke loo nto leyo yenzeka ekhaya. Now xana u-social development eza kunisponsorisha uyajonga i-shelter yenu asinayo besibawela nokuba yi-container to deal with ezi situations zabantwana. The challenge we have is that we don't have a shelter. We consult and cook for the children at my home. Even if we have to invite them to come for a meal, we do that at my home. And yet for social development to support you or to fund you, they also check the kind of shelter that you are using. And yet we don't have a shelter. We wish that we could get even a structure that is a container, at least to have a shelter. Xa ndizawugqibelisa kwezi ngxaki ndithi sinazo abantwana ndithetha ngabo abapeyi grant ever since umama abo wasweleka abakwazi upeya grant. Sinomntana osanda uzalwa I think unobuna 10 months now. Abazali bakhe bobabini ba on drugs. As a result utata wakhe the way amthanda ngakhona ke kuba akafuni mntu uba secaleni kwakhe umthatha ayotshaya naye ebasini. Umntana ona 10 years social worker they are aware about that but ixesha elizithatha yona for uthatha umntana lona sesiphulukana nalo umntana ude abe deeply kwi-drugs simply because ixesha i-social worker elizithathayo to attend to ingxaki ezinjena lide kakhulu for thina. Now sifumaniseka into yobana abantwana abaninzi because of izinto ezininzi zithatha ixesha into yobana zilandelelwe ba-end apha bayongena ezintweni and nathi asinazi-funds zonto yobana mhlawumbi siye kwiindawo ezinothi zikhumshe for ufumana amancedo for The 3 children that I'm referring to, they don't receive any grant. We also have a 10-month-old child. Both parents of this child are involved in drugs, but the father of this child is very fond of the child, and he will even take the child along when you go to the place where they are smoking. The social workers take time even to remove the child from this man, so that
the time, the duration that they take to attend or to follow a case, it also affects us negatively. Ndicele uxolo ke mhlali ngaphambili ngokubana ndithethe into enxamnye nento zimisileyo kodwa besicela ku social development ake afake iliso sicela ukunoba umuntu uze ne-rice because indlela esiphila ngayo leyo yento bana sicela amalizwe ebantwini ukuze sityise abantwana sicinga into bana nje babesitya ezikolweni umzekelo nje banisithi batya pha endlini bayanqonqoza mhlambi kabini kathathu ebusuku umntana uzokucela isophoro yes bayatya ezikolweni but what about back emakhaya babuya basophore ngantoni. I ask for forgiveness, Chairperson, if I went out of the way, like you gave us some guidelines. But social development does not assist us, even if they can give us just a rice, because we make a living for these children out of offerings. We go around and ask some offerings to be able to get something to cook for these children. Yes, some of them are fed at school, but what about after school? Because some of them, they come during the night and knock even 3 times per night at my place, and yet I only offer them food on weekends, on a Saturday only. But even during the week, at night, they'll come to ask for something as a supper. Xa ndizawugqiba eyona ndlela ke sibenza ngayo busy sine netball ekuthiwa flying birds sibe ne i-dance izinto esibenza ngazo busy sibe nezinye izinto apho bacula khona nababonga khona besicela uassistwa ke asikwazi ufumana isponsor because we are still waiting for i-registration number so that sizokwazi uhamba sicele isponsors ebantwini sicela into bana iparlamente ike ibone ngathi thina abantu bangakabikho registered besicela into social development if uyakwazi just before siregisterishe akhuphe lonto ayikhuphayo nokhuthaza abantwana because akho apha sithatha khona nathi sikhupha kuthi ezikhabhathini ukuze bahambe bayodlala xa asinazo even i-first aid kit for ama-girls ethu adlala i-netball so ke bendizawucela just lonto leyo otherwise ndiyayamkela ibill. We organized some activities to get them busy, like netballs, dance club, even singing. Those are the activities that we organize to keep them busy. But because we are not registered, we don't get any funding. I wish that social development can have a way of assisting us whilst we are still waiting for the process of restoration to get finalized. We don't even have a first aid kit that we need for the girls who are also playing netball. Thank you. Good morning to the committee and to everyone present. My name is Elaine Walji. I'm a pastor in the city. Your name, Elaine Walji. Elaine Walji. Mamelani bethuna. Masipheze kaloku kweli cala ngoku. Pha ekupheleni ipu security. Khasincedise kaloku. Masipheze kweli cala simele ngoku sinike nangapha. We are supposed to move to the other side. Ngowokugqibela mama. You are the last one. Can I continue? All right. All right. Just once again, thank you to the committee for giving us a voice. I support the Children's Amendment Bill to some extent. I specifically want to commend the Section 21 amendment that allows unmarried biological fathers parental rights. Isolo kya 21 eli nento kwenza nokunika amalungelo odata ukuze bakwazi ukuthi bathathe uxanduva ngabantwana babo. I want to specifically talk out of the amendment for Section 22. Ndifuna ukuthetha phaya kwesasihlomlo sikucandelo 22, which gives a child who is of sufficient maturity and mental capacity siqwalasela kanye umntana lowo uchaphazelekileyo nonento kunochaphazeleke nakwicala lasengqondweni the right to express their views ilungelo lokuba avakalise izimvo zakhe on the content of a parental responsibilities agreement malunga nesivumelwano esikhoyo phakathi kwakhe kunye nomzali lowo umnika unakekelo. I have somewhat of a concern
with a trend in child legislation in our country. Ndixhalabile kakhulu ke ngumthetho okhoyo apha elizweni lethu onento yokwenza nabantwana. While I understand why we want to hear, why the child needs to have a say into which parents they go to when the parents split, Umzali umntana ndicinga uba imele uyalinika ilungelo loba akhethe uba xa abazali bethe bohlukana angaya kuphi na umzali kukho umama kukho utata. as a pastor for 20 years, Ndibe ngumfundisi iminyaka engamashumi amabini. as a former police official Ndandiligosa lasesipoliseni ngaphambili. who has worked as a chaplain, Ndandisebenza njengochaplain phaa esipoliseni. but also in social crime prevention, Ndandisebenza napha kwi-social crime ukukhuselwa kwe-social crime ekuhlaleni. who has worked extensively in various communities with parents, with communities with children, Sisebenzile kakhulu nabantwana, sasebenza kakhulu nabazali abaphaya kuluntu. for most children, Abantwana abaninzi choosing between a parent will be traumatic. ukukhetha uba makaye kuphi na umzali ndicinga uba noko yinto emchaphazela kakhulu umntana leyo. But this amendment shows an alarming trend to me. Esi sihlomelo sikhoyo apho lo mthetho ujongwayo kuninika enye ingcingane malunga nolu tshintsho lufunwayo. A trend where a child is ascribed more rights, often in opposition to the parents. Apho umntana anikwa khona amalungelo athe chatha xa siwathelekisa namalungelo anikwa umzali. For example, in this amendment, apha kolomthetho sihlomelo, how will capacity and sufficient maturity be determined? Siza kutsho njani uba ngaba umntana ufikelele kubudala boba ngakwazi ukuthatha isigqibo? At what age will this be set? Umntana ufuneka abe kwiminyaka emingaphi ukuze akwazi ukuthatha isigqibo? Note should be taken by the committee ikomiti neyicela uba inike ingqwalasela okukulandelayo for what the legal or what the age is for legal capacity or the legal age of maturity for children in South Africa. Mayikhangele uba umthetho uthini na malunga nomntana uba ingaba umntana uthatha ngoba ufikelele ebudaleni xa eneminyaka emingaphi na ngokomthetho welizwe iSouth Africa. The committee should take note that ikomiti ingaqaphela okokuba if a child under 18 uba umntana ongaphantsi kwiminyaka eli-18 cannot buy cigarettes, akanakwazi ukuthi athenge icuba, how can they understand the ramifications of choosing which parent to live with? Ingaba umntana uzawukwazi kanjani na ukhetha umzali amakahlale kunye naye? It seems that legislation regarding children Bonakala ngathi umthetho ojongene nabantwana through various different acts in parliament neminye ke imithetho ekhoyo phaya eParliament is notorious for inconsistent age distinctions. ayikwazi ukuthi ibe xa ijonge ubudala bomntana ayikwazi ukuthetha ngento enye. Kukho utshintsho-tshintshwana olukhoyo, omnye umthetho umntana omdala imthatha xa eneminyaka ekanga kanti omnye uthatha iminyaka ngokwahlukeneyo komnye umthetho. Kukukhabakhabana ngokufutshane. Different ages are given for criminal capacity. Kwakhona iminyaka yobudala ithi inikwe abantwana xa umntana enze ulaphula umthetho omzekelo kukhona ukwahluka ukhabakhabane ekubeni bengaba lo mntana ungumntu omdala na okanye usengumntu omncinci xa aphule umthetho. For legal capacity, khona xa kuqwalaselwa imiba enokwenza nezomthetho. Even in the Healthcare Act, nomthetho onento yokwenza nezempilo, mention is made of human experimentation where children require the consent of parents. Ikhona abadala bathi babelane ngesondo nabantwana umzekelo abaneminyaka eli-16. And yet a child at the age of 12 can decide to have. What I'm saying is that greater burden should be left to the choice of the parents, assisted by the courts or the organs of state in the best interests of the child. Uxanduva oluninzi ke luthi lunikwe kumzali, luthi lunikwe inkundla kunye neminye imibutho enento yokwenza noqiniseka uba iimfuno zomntana zinikwa ingqwalasela efanelekileyo. In conclusion, xa ndigqibezela, the Children's Act, the principal act that the amendments are for, umthetho lo ukhoyo siuqwalaseleyo onento yokwenza ojongene nabantwana, recognizes in its preamble uqaphele kwaphayana kwisihlukumiso ekuqaleni that it is neither desirable nor possible ikhona isolotya elithi
mhlambi lonto leyo inongenzeki kwaye into mhlambi enothi inganqweneleki kuba yenzeke. To protect the child's rights Ukuba kungakhuselwa amalungelo omntwana. in isolation from their families and communities. Mandithi ukhuselo lamalungelo omntana ngaphandle kokuchatshazelwa kwabazali, ngaphandle kokubandakanywa kwakhona noluntu olusekuhlaleni. Most children in our streets, most children going to school, most children in our country Abantwana abaninzi abasezitalatweni, abantwana abaninzi bahamba ezikolweni, abantwana abaninzi apha elizweni lethu, they come from homes. basuka kumakhaya. There are vulnerable children. Kukhona abantwana abasebungciphekweni. Most children come from homes and from families. Abantwana abaninzi basuka emakhaya kunoba basuke kwi-families. Therefore, any legislation regarding children Nawuphina ke umthetho ojongene nabantwana is counterproductive ubonakala ngathi awuzisi imveliso ifunekayo nefanelekileyo. if it is not written with the parents or the family of the child in mind. Ukuba ngaba awuthanga wanikwa ingqwalasela indima yabazali kunye nendima yoluntu ekuhlaleni. To this end, kuthi kube ngoku ke general prescriptions in acts or legislation regarding children that affect the lives of all children. Imithetho ekhoyo echaphazela ubomi babantwana sithetha nje. Exceptions should be made for children Funeke kubekho ingqwalasela eyodwa enikwayo kubantwana who do not have a home or do not have parents, abantwana abangenabo amakhaya nabantwana abangenabo abazali, so that parental authority is not undermined. khona ukuze ke igunya elinikwa abazali lingajongelwa phansi. And finally, I call for child legislation for this amendment bill Ndiyayiphakamisa intoba ke kwesi sihlomelo mthetho makuqwalaselwe into enokwenza nabantwana kakhulu. to reflect the will, Ibonakalise umdla, the culture, inkcubeko and the way of life of South Africans. kunye nendlela abemi boMzantsi Afrika abathi baziphilise ngayo. In order to protect the best interests of our children and not to undermine parental authority. Ukuze sikhusele imfuno ezizodwa zabantwana kodwa singajongeli phansi igunya labazali. Our legislation Imithetho yethu should not reflect kufuneka ingabonakalisi an overseas funded progressive ideology. Mayingabonakalisi iingcingane ezithile ezisuka kumazwe angaphandle umzekelo. Our legislation should reflect the will of our people. Imithetho yethu mayisekwe kwizinto ezinento yokwenza okanye ezikhoyo apha elizweni lethu. Our culture and our way of life. Iinkcubeko zethu kunye nendlela esiphila ngayo. Thank you so much. Ndiyabulela kakhulu. All right. But before sinike next lenduka participant, Before we give a chance to the next participant, I welcomed the MPL Honorable Van Vieren with ndiyalamkela ilungu elihloniphekileyo. ndilamkelile ngeba ndifuna ukutsho bethu nasenze misigesi. I have already welcomed the honorable member of the legislature, Honorable Van Vieren. Uyacela ke ngoku uba uzawuhamba so ube ndisithi noko makabulise and have a bite before ahambe. He is humbly requesting that he be given a chance to have an input before he leaves. Hey, isingesi sinzima. Ndim ocela into ba makabe. I am requesting the House at large to give him a chance to have an input. Yeah, it's not our mother tongue. Okay, over to you, Honorable Van Vieren. Nikezela kuwe ke ilungu elihloniphekileyo, Van Vieren. Thank you, Honorable Mvana. We have known each other since 2009. Ndiyabulela kakhulu uhloniphekileyo Mvana, sazana ukusukela ngo-2009. Fantuka af, sazana fantuka af. When we started in the legislature, and you still remain the same hardworking member. That is how I've known you over the years. Saqala kunye elegislature ngaloo minyaka. Uyabonakala ba usengulamntu ukhutheleyo oko sasiqalile kuloo minyaka edlulileyo. Chairperson, I'm indeed very humbled to stand here. So sihlalo ndivumele ndithi ndithobeke kakhulu xa ndima apha phambi kwale nginginya yabantu. In front of the people today.
and where we are allowing, you are allowing through your portfolio for the people to participate. And that is what we call public participation. Sivuya kakhulu ke xa usinika ithuba loba singabantu masibe nendima esidlalayo masithathe inxaxheba abahlali baphefumle ngemithetho yilento kuthiwa ke yintatho nxaxheba yoluntu. And public participation is part of our processes within Parliament. Without public participation, the will of the people will not be looked at. Intatho nxaxheba yabantu ibaluleke kakhulu kwiinkqubo zokuyiswa kwemithetho kangangoba uba ngaba intatho nxaxheba yabantu asithanga sayiqwalasela enyanisweni imithetho yethu ithi noko ingabiyo mithetho igqibeleleyo. And I'm glad, Honourable Chair, that you are leading this portfolio, because I know that I have worked with you on many, many oversights where we listen to the people. Because if we don't listen to the people, especially with the amendments in this Children's Act, then the will of the people will not be listened to. Ndiyavuya kakhulu ndisebenze nawe amaxesha amaninzi. Eyona nto indivuyisayo kokuba kwesi sihlomelo mthetho sithi sisiqwalaselo namhlanje unizokusabela uba izimvo zabantu zithini na kubalekile into yoba ke imidla yabantu ithathelwe ingqalelo xa kuqulunqwa imithetho. There are quite a number of amendments, Chair, and we can see that quite a lot of hard work went into it. And my appeal here today, I do not want to go into any of those amendments because quite a number of people have already spoken, especially the pastor that spoke before me and my two friends that have spoken. But what I want to appeal is let us have those amendments enacted into the act as soon as possible so that the people can see that they are indeed making a difference. And through your portfolio, ma'am, you can do it in the interest of our children, to protect our children and to take care of our children. I want to thank you very, very much. Thank you. Izihlomelo ezikhoyo ke apha kulo mthetho izithethi ezininzi zithethile ziphakamisa emakuhlonyelwe okusemdlini wam okokuba ngaske la magalelo bawabekileyo ibe ngamagalelo azawuthi aqwalaselwe anikwe ingqwalaselwa eyiyo khona ukuze xa kufikelelwa ekuphethweni komthetho ibe mayibe nabo bayidlalile indima. Ndiyalibulela kakhulu ithuba ondinike lona. Enkosi kakhulu Meneer van Vuren. Thank you very much. Take care and good luck. Molweni. Good morning. Molweni is the people. panelist nabantu abavela eParliament. And also the delegation from National Parliament. Ndibulele lithuba. I'm grateful for the opportunity that I am given to come and present my case in front of you. Ndinethemba lokuba endiza kuthetha apha kokunye okuza kuqwalaselwa. I hope that my inputs will be received or will receive a favorable consideration. Ndinomakhosazana Netno from Umpanda Foundation for Autism. Nomakhosazana Netno. My name is Nomakhosazana Netno. From Umpanda Foundation for Autism. Ndisuka Umpanda Foundation inejongene ne-autism. Ndiyabona apha kwezi clause. I could see that the clauses that are contained in the bill, Sithetha ngumntwana. they are talking about a child. Ndithatha uba ziquka wonke umntana. I hope that it is inclusive of all the children. Kodwa nge-experience yam ndifumanisa uba umntana one-disability But akaqukwa kakhulu kwezi clause and out bills. of my own experience, I have noticed that children with disabilities are not included in some of the clauses that are contained in the bill, Ingakumbi autism. especially children who are living with autism. Ndicela uyichaza kancinci. I would like to explain autism. Umntwana one-autism. Autism qala si-spectrum. Umntana Autism is a asimfumani spectrum. asimfumani kwindawo enye. We don't find those children in one place. No. Ndingathini?
aka experience indwinye umntana kwi autism. A child who is having autism is not experiencing one thing. Yes. I-autism iqulunqa ulwimi nokuthetha. Autism involves language and also it involves how the child speaks or the ability of the child to speak. Indlela aziphatha ngayo. The way in which that child behaves among other children. Uninzi lwabo aluthethi. Most of them cannot speak. Uninzi lwabo lunesifo sokuwa. Most of them are suffering from epilepsy. Imivo yabo thina sithatha nje into yokuba ndiyabona ndiva shushu ndiyagodola ngumcimbi kubo. Eyona nto ibakhathaza kakhulu. The issue of being emotional or their senses is one thing that is really affecting them a lot, although we at times tend to neglect that. Ukunxulumana nabanye abantwana Relations with other children ayikho. is not there. Njengoba benezi mpawu. As they are having these, shall I say, attributes, Xana bezama ukuphila. when they are trying Njengoba siphila nathi every day. to get along, as we know that we are also having our way of life, Bayakwazi uzenzakalisa. they are able Kuba to injure bezama. themselves because they are trying by all means Yes. to be like other people. Abantwana abanazikolo. These children do not have schools. Umzekelo apha eBhayi. For example, here in PE, Isikolo se-state sinye iQuest School for Autism. we have got only one state school that accommodates children who are suffering from autism. Sinamakhulu abantwana abahleli emakhaya. We have got hundreds of children who are staying at home. Akukho early intervention, akukho mfundo. There is no intervention. They are not benefiting any educational activities. Kuba ke u-social development ejongene ingabanye babantwana abajongileyo. Since the Department of Social Development is also catering for such children, Siyakuye ke for uba sifumane uncedo. we consult them whenever we need some assistance. Ngumcimbi. It is really a challenge. Kunyaka wesihlanu lona bendifuna ifunding kwa social development. This is my 5th year. I have been requesting funding from social development. Kulo nyaka bendingazungenisa. I was not going to make my submission this year. Kwakho into ethi ngomvulo kuba iziphela ngolezithathu business plan make ndifonele kwa social development. Since the expiry date for the submissions was Wednesday, on Monday I decided to phone the Office of Social Development. Ndafumana ke umuntu endamfumanayo khona. I was attended by a particular official there, Ndanemibuzo kuye. asked some questions. Ndibuza kuye xa umuntu efake i-application, fake i-business plan. Kutheni ningena feedback? Yoba kutheni singakwazi ukunika i-funding? I just wanted to check because the case is as this. If a person is submitting a business plan to the department, I ask them why are they not giving a person feedback so that at least a person is aware that here and there in your business plan that there are some limitations or there are issues that you didn't cover. Ndililungu le-Eastern Cape Disability Forum. I am a member of Eastern Cape Disability Forum. Damane ndibuza abakwi-managers. I also ask from managers. Ukuze umuntu afunde kuthiwani apha? I just wanted to check, how does a person get funding? Ndaxelwa nange-partial care certificate. I was- Bendiqala uva ngaso kwi-managers. It was the first time that I was told about the partial care certificate from the managers. Besithi omanager ayijonga nokujonga i-business plan yakho if awunayo i-partial care certificate. They told me with no uncertainty that if you do not have a partial care certificate, your business plan is neglected. That means it's not considered at all. Lo muntu ndimfumeneyo wandicela ukuba person- mandize ngolesibini ngo-9 uzawundenzela i-appointment nelinye ilady lakwa-social development. The person who attended me told me that I must come back on Tuesday. I had an appointment with a lady that I was going to meet there at social development. Ndadibana nomntu oluncedo kakhulu. I met a person who was really helpful to my case. Wandicenga uba mandingenise ngengomso.
He requested me to submit my business plan the next day. Ngumdovu ke. Andiyazi ininzi la business plan ne accompanying documents. The business plan is composed of many documents. There's a lot that you need to fill in there. Ndiyacela ndiyabongoza i-transformation bethuna. Sifilisha into ephako 26 pages enye i-repetition. I request that at least that business plan form must be pages will reviewed because we fill about 26 pages, whereas at times you notice that there is a repetition of some sort. 5 pages will do. 5 pages will be a number that is very sizable. At least we can Xana ke accommodate. ngoku ndinikwa le nto ye-partial case andicengele elady lithi ifaka ambofuna iya kwamasipala for uyofuna into health certificate ndafumanisa uba ndibhatala 450 even for loo nto. The lady advised me Fund wam even ngelo xesha. to go to the offices of the municipalities, and I had to pay an amount of about 400 and something so that I can have a health certificate, but I'm not getting any funding. Le application ke kuzawuza abantu bakwa-health bazojonga le ndawo kuyo. The Department of Ukhumbule Health ke- is going to come and inspect the place where you will be operating. Ukhumbule ke qala ben-operate egarajini yam for 4 years. I was operating in my garage for 4 years. Ndaqonda ispace sincinci umntana one-autism uhla enyuka imini lena. I could realize that the space is too small because a child who is having autism is moving up and down all the time. Sirenda kwicawa yabantu abamhlophe bamatshetshi. I am renting at a church which is belonging to white people. Inendawo yodlala phandle, inespace, ine-ablution kakuhle. There are ablution facilities, there are enough playgrounds for the children. Ndicela kwakhona i-transformation kufunwa pha zoning certificates azithatha phi. Eyo building yam leya. I really request that at least things must undergo transformation because I'm requested to bring a zoning certificate. That is not my space. Where am I going to get a zoning certificate? Ndibuya umva ngabantwana. Abantwana Let me come back to the children. xana sibuza ba umntana oku-mainstream A child in the ufumana mainstream. ikhona la grant yabantwana bonke ayifumanayo. The grant that is that all children benefit. Afumana i-nutrition, Nutrition is also afumana there. i-transport. Transport included. Umntana one-autism xa sibuza ezondo kuthiwa ufumana laa ndodla abantu abakhulu. We are Ngoku told- izawuba luphindaphindo We are olo. told that a child who is suffering from autism is only benefiting the old age grant that is offered to the elders. Ndiyanqwenela bethuna abantu basepalamente I'm abahleli appealing apha. to members of Uke parliament. uchithe noba yi-hour nabantwana not umntana we-1 At least if you can take just 1 hour of your time and spend with a child that is having autism. umntana one-autism eyam ayifani yakho. A child who is having autism, for example, they are having different cases. They are not similar. Bohluke kakhulu. They are different. Ngumcimbi kubantu abajongileyo. It is a mammoth task for the person who is looking Emzalini after them. 24/7 365 days. To the parent, it's 24/7, it's 305 Kamaxesha days. ndifumane i-call ngo-2 a.m. At times I get a call. Umzalelile sithi at 2 umntanam a.m. ndivasa amagazi usibethekisa edongweni. I get complaints that a parent is reporting that my child is really unruly. He is hitting his body on the wall and then there's blood all over the place. Abantwana njengoba kusithwala uphindaphindo kubo xa sicela ezinye izinto baphila ngamayeza ne-nutrients ne-vitamins. When we are requesting assistance, these children, they are a special case because they depend on medication, they depend on nutritious items that they can calm themselves, for example. Ngelinye ixesha At times, la mayeza bawafumana kwa-Department of Health. the Umzekelo, medication from the Department of Health, o-Ritalin, no-Risperidone ababalungeli. the medication that they get from Health Department at times is not suitable for them. Imizinjana yabo mincinci bancinci uba bafumane amayeza anzima ngolaa hlobo. They are at a tender age for them to be given that medication. In terms of strength, that medication is very strong So for their umzali system.
umzali uphela ethenga i-nutrients. A parent has to buy nutrients for the Babhatala child. i-school fees abantwana njengoba okwa-mainstreaming no fee babhatala i-school fees kwezi center zethu ngoba kaloku asifandwa kwa esi school fees siso yenza uba unike loo piece unikayo i-caregiver wena ufumana into. The children are paying school fees, while children who are in the mainstream schools, they are no fee school, they pay nothing. So out of the little amount that they are paying, lilungu le ACD region apha kumasipala uMbaxa Nelson Mandela Bay. I'm also a councillor here in our city. Ndinguceba apha edolophini yethu. You already have a position. Viva Mari, viva. On a lighter note, I would like to establish whether you have already been inducted as a councillor. Yes, I definitely. Not yet on Wednesday. Si ngenile ke ukuba sibandakanye noceba ngolesithathu kule veki. Okay. I'm going to go directly to the point, but I think what is important, I need to acknowledge the work that has been put in. Eyona into ebalulekileyo ndifuna ukuyingqala ngqo xa ndihlomla apha ngomthetho lo uphambi kwethu. In terms of drafting this bill. Malunga nokubhalwa nokuqulunqwa kwalo mthetho uyilwayo. There are a number of provisions that we support. Zikhona izibonelelo, akhona amasolotya esiwaxhasayo apha kulo mthetho. And we think it's progressive. Sindaba noko ke mandithi uthatha inyathelo elibheka phambili. And we think it will assist a lot of children. Iyawuthi incede abantwana abaninzi kakhulu. But there are concerns. Zikhona ke ingxalabo esinazo. Now I'm speaking from a point, I'm also an admitted attorney. Ndithetha kuba mandixele into yoba ngaba ndikwalilo negqwetha. I've also practiced law here in my city. Yenza umsebenzi wobugqwetha apha edolophini yam. And I've defended a number of children before. Ndibakhusele abantwana abaninzi phayana ezinkundleni. I've also worked with the legislation before. Ndisebenzile kakhulu neenkqubo ezinolukwenza noqulunqo lwemithetho. I think what is important okubalulekileyo endicingayo is the family. Lusapho ngamakhaya. You know, a community is only as strong uluntu lulomelele kakhulu as the family. Njengosapho. The nation is only as strong. Isizwe naso sithi somelele siqine. The quality of the family umgangatho wosapho speaks about the quality of a nation. Ketha ngomgangatho wesizwe siphela. If there's no quality family, ba akukho umgangatho unguwo there will be no quality nation, akunabakho umgangatho unguwo, no quality community. Noluntu ngokunjalo la uchaphazeleka ngabe. So the family usapho ngokufutshane is the bedrock ngiyona isiseko esingundoqo of society. Uluntu jikelele. Now, when I was a student at law, xa ndandifunda ke izifundo zam they zomthetho taught us about legislation. basifundisa kakhulu ngoqulunqo lomthetho. And they said to us Bathi apha kuthi that legislation umthetho brings about order. uzisa ucwangco nozinzo. But then there's another part of legislation Kukhona elinye isolotya apha emthethweni which is critically important. elibaluleke kakhulu. Legislation Umthetho produces a culture. uvelisa inkcubeko. A culture Inkcubeko produces a lifestyle. ivelisa indlela yokuziphatha. A lifestyle Indlela yokuziphatha produces the lifestyle of the people within the community. ivelisa indlela abantu abaziphethe ngayo kuluntu. And that brings about order. Oko ke kuthi kuzise uzinzo nocwangco. Now, to get back to the bill, Xa ndibuyela ke kumthetho lo uhlonyelwayo, what the bill doesn't speak about okungachatshazelwanga ngumthetho lo uyilwayo is the section in the Child Care Act which is a problem, section 129(2). licandelo 1 Section 129, subsection 2. ucandelo 129 icandelwana 2 ndiyabona uba lilo elingathangwa lanyathelwa kakhulu apha kulo mthetho. Why is that section a concern? Because that section takes parental responsibility away from the parent. Ela solotya ke lithatha indima noxanduva ebelidlalwa ngabazali. Ngamanye amagama ela solotya lisusa linciphisa uxanduva ebelithathwa ngumzali. It deals with consent. Ithetha isikakhulu ngoba makubekho imvume ethi inikwe. Now, it does say, the provision specifically specify that children at the age of 12
can give consent to medical treatment. eli solotya lithetha phandle ukuba umntana oneminyaka elishumi elinesibini angakwazi unika imvume xa kujongwene nezinto zokwenza izinto zezonyango. And they does not need the consent of their parents. Akaludingi imvume amakayifumane emzalini. Now, there are strong families in our communities. Zikhona ke iintsapho noko ke eziqotho apha ke kuluntu lwethu. There are parents that is involved in the lives of their children. Bakhona abazali abathatha indima ebaluleke kakhulu kubomi babantwana babo. That's where this provision also becomes a problem. Ingxaki iba lapho ke kweli solotya. And it should have been considered in the bill. Ibimele uba noko loo nto ithe yasiwa iso apha kumthetho lo uyilwayo. Now, this is what we attorneys have to work with here when the legislation is contradicting one another. Xa ngaba ke kukho amasolotya athile akhabanayo kulapho funeke kuvulwe amehlo kakhulu. In terms of the Child Justice Act, xa sijongene nomthetho onentokwenza nobulungisa obufuneke bunikezelwe kubantwana, a child between the ages of 0 or 7 it doesn't have criminal capacity. umntana oneminyaka osuka ku-0 yoma ku-7 akathathwa njengomntana ophule umthetho. A child between the ages of 10 and 14 usuka eminyaka elishumi yoma kwiminyaka elishumi elinesine is presumably not to have criminal capacity in terms of the Child Justice Act. uqikelelwa into uba lo mntana noko akekho kwilungelo loba angaba ngumuntu owaphule umthetho ngokomthetho ojongene nezobulungisa. What does that mean? It means that in a court of law, it needs to prove that that child understands the wrongfulness of his or her actions between the ages of 10 and 14. Loo nto ithetha ukuthi ke ziinkundla zomthetho ekufuneka ziqinisekise ngaphandle kwamathandabuzo uba lo mntana ingaba uyazazi na uba ngaba waphule umthetho. Umntana ke oneminyaka elishumi uyoma kwiminyaka elishumi elinesine. Between the ages of 14 and 17, phakathi kweminyaka eyi-14 a child can be arrested. umntana unothi abanjwe. But in terms of criminal capacity, that child has to appear before a magistrate. Lo mntana funeke ke ame phambi komantyi uba ngaba kuthe baphulaphula umthetho olukhoyo. The act allows now for the child's parents to be present when there's a diversion program to be done on the child. Umthetho uvumela uba umzali makabe khona xa kukho inkqubo yotshintsho zathi ibe khona ezaba nento kwenza nomntana lo wophule umthetho. So the parents, the family are still involved in the child justice system. Usapho lunayo indima oluyidlalayo xa kuqwalaselwe xa kunikezwa ezobulungisa apha emntaneni. When we look at the Medical Health Act, xa sijonge umthetho onento yokwenza ke nezempilo, and I think the previous speaker that mentioned a little bit about it, but section 17 subsection 2 ucandelo 17 ucandelwana 2 allows again the parent to be involved in uba umzali abe nendima ayidlalayo in therapeutic programs and research. xa kujongwe Therapeutic programs and research. xa kujongwe iinkqubo ze-therapeutic, that is uvavanyo olunzulu kunye naxa kusenziwa uphando. When it deals with when it comes to medical health of the child. xa kujongwe kwimiba nentokwenza nezempilo ezichaphazela umntana. That means a child cannot make its own decision there. Loo nto ithetha uba umntana akanakwazi uba makenze isigqibo ngokunoko kwakhe. Now to get back to the bill. Mandibuyele ke apha kumthetho lo uphambi kwethu uhlonyelwayo. The bill could have addressed section 129 in the Child Care Act. Ibimele uba noko lo mthetho uyise isolotya 129. Because the child is left alone there. Kuba umntana ushiywa yedwa enkangala. That's why the child can make a decision of termination of pregnancy, Yiloo nto umntana enakuba angathatha isigqibo sokuba medical angakhupha isisu, operation, angakwazi uba enziwe utyando HIV and AIDS testing, avavanywe nokubukho be-HIV ne-AIDS, and various complicated medical procedures. nezinye ke iinkqubo noko ke ezithe chatha ezinento kwenza ke mhlawumbi nezotyando njalo njalo. Now, if the criminal court needs to lead evidence from a social worker in order to test the child's criminal capacity, uba ngaba ke inkundla yomthetho funeke iqwalasele umntana lo uphule umthetho, kuzafuneka kubekho unontlalo-ntle ozawuthi ajonge uba ingaba lo mntana ingaba xa kuthiwa wophule umthetho ingaba wophule ngokwenene na. there's no test when it comes to the Child Care Act.
akukho luvavanyo lukho ke apha ke kumthetho lo wabantwana. It means a child is left alone at 12 Loo nto ke ithetha ukuthi umntana to ushiywa make yedwa such a eneminyaka big eshumi decision enze isigqibo esikhulu of esibalulekayo. termination of pregnancy, which Uba can hunt the angakwazi child for the ukukhokhwa. rest of his or her life. That can hunt a child, especially a lady with rest of her life because of termination. Ukuthi ke umntana angavunyelwa uba angakhupha isisu oko mhlawumbi kunothi kumchapazele kakubi umntana ubomi bakhe bonke ngenxa yeso senzo. To conclude, Xa I will ndigqibezela request that or make a recommendation to this committee. ndicela ukuphakamisa isindululo apha kule komiti. Like I said before, we are in support of this bill. Siyayixhasa umthetho lo uyilwayo. And there's already been points touched by the previous speakers. Izithethe edluleke sele zindichaphazele. Our concern is section 129. Inkxalabo lethu nje ipha kusolotya 129. We want the committee to review that in terms of the Child Care Act Sifuna ke ikomiti iphinde ujonge ngokushayela solotya 129 and consider amending that ijonge uba ayinawuhlomelana eminye ke ezinye amanqaku phaya naphaya to bring it in line with other legislation, ukuze ihambelane neminye imithetho esele ipasisiwe. because this one definitely contradicts section 129. Kuba ke le noko yona iyakhabana nosolotya 129. Thank you. Ndiyabulela. Sorry, before you leave, can you please come back for a while? Sawucela ba uphinde ubuye kwakhona khona nje into ekufuneka siqhawulisile. I heard you saying that you've got a concern Ndikuvile usithi una inxalabo onayo about this section 129. malunga nesolotya 129. But you didn't state exactly what you think the clause should be. Awukhange usixelele uba kanye kanye ingaba unqwenela uba I only isolotya heard you lithini na. saying you want it to be in line with the others. Ndikuvile nje Can't uba you uthi- have something to say? Can't it be like 1, 2, 3? khange ndikuve ufaka isiphakamiso Because our esithi coming here is Kuba- to get direct, to get something that comes direct from you. kuba ukuza kwethu apha kufuneka ba ibe nini abasinika iziphakamiso. Ngoko ke andikhange ndikuve usithi unenxalabo kusolotya 129. So you'll Ufuna be ke able ukuthini to na? own that amendment yourselves. Ukwenzela uba sikwazi basithi esi sifakelo esisuka kuni ningabathathi nxaxheba. Thank you. Thanks, Honorable Speaker, for that. What I suggest and what I recommend, when you read section 129, Xa ufunda ke usolotya 129 this is what it says. It says a child may consent to his or own medical treatment ithi ke umntana angathi anike imvume xa kufuneke efumene iinkonzo zonyango or to the medical treatment of his or her child. okanye uncedo lwezonyango kufuneka zinikezwele emntaneni wakhe. If the umntana child lowo. is over the age of 12 Uba years ngaba lo mntana ongaphezu kweminyaka ye-12 and the child has sufficient maturity umntana noko sele ekubudala mental obamkelekileyo capacity kwaye nokucinga kwakhe nengqiqo yakhe to understand the yamkelekile benefits of the risks and ukuze ke social akwazi ukujonga uba ingaba uyawuxhamla kangakanani na okanye ziziphinde na ungcipheko anawuthi abe kulo implications of his treatment, he or she's treatment. malunga ke neziphumo ezinothi zibe khona ngenxa yeso sigqibo. That is what the current Child Care Act states. Lo mthetho ke umthetho lo sijongele ukubeka ngolo hlobo. Yeah, we are asking that the parent still be involved. Now, when you read the Health Care Act, the 2003, it gives a better explanation. And I'm going to read it quickly, just the health care. Ndicela into bangaba ke ela solotyo lihambelane ne Health Care Act kuba zayifunda nje ngokukhawuleza kwenza ba ukwazi bangaske lo siuhlomelayo ungqamane nalona lokwenza. This is now section 71(2) of the National Health Care Act of 2003. Umthetho ka 2003. 2010. It says where research experimentation is to be conducted on a minor for therapeutic purposes. Uthi xa kufuneke kwenziwe uphando mhlawumbi The research or experimentation may only be conducted, lunoqhutywa ke olo phando kuphela. number one, if it's in the best interest of the minor, Bangaba oko ke kwaba semdlini womntana lo uchaphazelekayo. in such a manner and in such a conditions as it may be prescribed. Neemeko ke ezinothi ke zichazwe ngelo xesha. And this part is important, and this is what I would recommend to be Nali included. ingxaki elibalulekileyo ngayi committee ngathi It says, liqwalasele ilithathe ilifake phaa kulo mthetho with the sohlomelayo. consent of the parent or guardian Makubekho ke imvume ethi ifunyanwe of the emzalini okanye
kulowo unakekela umntana Now, lowo. if this section allows the parent or the guardian to get involved in Elisolotya livumela umzali okanye lowo ujongene nomntana ba makabe nenxaxheba ayidla makabe nendima I ayidlalayo. would recommend that in the Child Care Act that the parent or guardian should also form part of such a decision. Thank you very Ndiphakamisa into yoba much. ngaba ke umzali okanye ogade umntana makabe nendima ayidlalayo xa kuthathwa izigqibo ingabi ngomntana yedwa ozathi anike imvume. Thank you very much, Councillor Honorable Grootboom. Grootboom. Ndiyabulela kakhulu. Team Kulu Khadebe. Okay. Mandizibulisele ekomitini Greetings to the committee members, yaseParlamente. committee from National Parliament. Umna ndingumama we-ECDs. ECDs ikritchi tata. Ikritchi. I am coming from an ECD center, a creche. Kukho umba There is a matter that I would like to bring to your attention. Your name, please. Okay, sorry mama. Igama lam ndinguNontsikelelo ngwakwaphansi. My name is Nonsikelelo Phansi. Ikritchi yam ilapha eNgesi ndiyarenta phaya I am renting an ECD center at Ngesi Street. for 8 years. I've been renting for 8 years. Kukho isikolo esiphambi kwam There's a school that is nearby esinendawo enkulu that has a space which is too big, enandithenjiswe nguprincipal owayephaya kuqala. where the former principal promised me to offer that piece of land. Eback space esikhulu wathi phaya ndingafaka icontainer ndiaplaye ndizifake ndenzele khona ikritchi. He promised that out of that space which is there, I can be allowed to establish a container and also to operate my ECD center. Now ke ngoku ke uprincipal akasekho wamka ngo-2018 The principal left the school in the year 2018. kwakho omnye uprincipal new- wandalela at all A new ubana principal- mandiyenze loo nto leyo. Assumed his or her duties, but unfortunately, the new principal didn't allow. He rejected the issue of establishing a container at that vast space of land. Ewe u-social development uyandifanda. Social development is providing funding for my ECD Ufanda center. ngenani like bana ispace sam sincinci. They are funding me based on the space of land that we have, as I indicated that at least my space is very small. Babe abantwana bona besiza bebaninzi kufuneke ndibajikisile ngenxa yespace. But there are a lot of applicants that I get from children, but I turn them away because of the limited space that I am operating under. Cela ke ikomiti bethunana. I'm appealing to the committee today indibonelele to please assist me ngendawo. with a space, a piece of land. Ngendawo kakhulu kakhulu andifuna ulibazisa inkosi. Thank you very much, that is all. I support the bill. Ndiyawuxhasa ke umthetho lo uyilwayo, enkosi kakhulu. Okay, good day, members of Parliament. and Siyabulisa malungu committee. eParlamente noluntu. Thank you for the opportunity you have given me to speak on the proposed Children's Amendment Bill. Ndiyabulela kakhulu ngethuba endilinikwayo lokuba ndiphawule ngalo mthetho uyilwayo. I am Mareike Neetling. I am from Gqeberha, and Ndisuka I apha am a community Gqeberha. leader. Community leader. Ndiyinkokheli phaya kuluntu. ISA currently has a crisis. Many children are growing up without having the opportunity to experience the love of a mother or father. Sinengxaki esinayo kwindawo endisuka kuyo. Abantwana bethu abaninzi bakhula kwiimeko apho bangalixhamlanga uthando lwabazali, uthando lukamama nothando lukatata. They don't know what is the real meaning of the word family. Abanayo ufifi ngentsingiselo kakhulu ikomiti ngokuthi ibe namasolotya
achaphazela aphakamisa indima edlalwa ngootata kuba ootata badlala indima enkulu ekukhulisweni. The process currently is such an emotional process. Inkqubo noko ke ethi ilandelwe xa kusenziwa le fostering iyachukumisa kakhulu. That we currently struggle in getting prospective adoptive parents. Siyasokola kakhulu ufumana abazali abafuna ukufosterisha Situations where places of safety for our vulnerable children have been closing due to lack of funding. Kweli xesha likhoyo nakumaxesha ngaphambili besinengxaki apho amaziko ebekhona ebenakekela been given them. Abazali ebebemele babafosterisha abantwana namalungu entsapho ngokunjalo athi abanikele umva abantwana ngenxa noko ke yentetho ezingaginyisi mathe ebezithi zivele xa kuqhutywa le nkqubo ye-fostering. I have personally witnessed the current adoption process between family members. Ndinabo ubungqono endinabo mna gaxa apho bendikhe ndabona khona inkqubo xa umntana ebefosterishwa. They were in total agreement about the adoption. Bebevumelana kakhulu nenkqubo leyo uba makufosterishwe umntana lo. They followed the correct channels through social development. Balandele onke amanqanaba afanelekileyo bawutsho napha kwisebe lezophuhliso loluntu. Yet, through the action of the court, the process dragged out 18 months before finalization. Ngenxa yokurhuqa kwenyawo phayana kwiinkundla zomthetho le nkqubo eyathatha umzekelo inyanga ezili-18 zonke. During this period, the case was postponed on numerous occasions. Ngeli thuba ke oko ke lo mcimbi umane uhlehliselwa ixesha elilandelayo. At times, these postponements even happened via a mere phone call. Ngamanye amaxesha ke olu hlehliso belithu lenziwe njengoba umuntu athathe ifowuni afowune esithi ucela kuhlehliswe usuku. This experience made me curious about the Child Act. Okubangele bandanomdla kakhulu malunga nalomthetho wabantwana. I started reading up in the act and also started questioning the way things were being done. Ndaqala ndanemibuzo endinayo malunga nendlela izinto ezenziwa ngayo. We have realized that the case has never been monitored. Asikhange ke kubekho inkqubo zikhoyo zokuba masibeke iliso apha kule senda ndithetha ngayo. And none of the postponements were even indicated in the court files. Khange kubekho hlehliso lusithe salibona napha kumaxwebhu esiwafumene phayana ezinkundleni. These are the real challenges. Inkqubo noko echukumisayo yinkqubo noko ke ethi umuntu imsebenze nalapha engqondweni. Foster care parents, abazali abafosterishayo, as some of the previous speakers have said, have been struggling for years to get access to foster care. Njengoko ke izithethe edlule sele zithethile. The bill on paper apha is ke lo looking mthetho good. uyilwa xa sujonga apha ephepheni nokubonakala umhle uluncedo kakhulu. And I'm grateful for some of the turnaround times Ndiyavuya kakhulu xa ekhona amaxesha noko asikiweyo okuphendula kwezinto ngezinto. which it wants to shorten. Noko kuyabonakala ngathi amanye akufutshane kakhulu. But the reality is we're currently sitting with a huge backlog. Enyanisweni ke sijongene nomngeni wokusilela okukhulu. I'm asking this committee to take the following into Cela consideration. ke ikomiti uba inike ingqwalasela oku kulandelayo. Department of Social Development Sebe lezophuhliso loluntu will need to actively raise awareness of the plight of children in need of foster care and adoption. Funeke ke elisebe ke lihambe ke lisasaza uba lixelele abantu malunga nokubaluleka okanye nokwazisa abantu malunga nabantwana abafuna uba maba-adoptwe. More social workers will need to be appointed to deal with foster care and placements. Funeke ke kuqeshwe onontlalontle abaninzi khona ukuze baqwalasele lo mcimbi we-fostering kunye nokuplacewa kwabantwana. Can we get courts to
eliminate the backlog in foster care orders and Siya- grant applications. Cela kakhulu ke inkundla zomthetho siyazibongoza uba yangase noko iinkqubo zibe nokukhawuleza ngakumbi xa kukho izicelo ze-fostering. Contract private social workers who provide adoptive services to prospective adoptive parents should lessen their fees. Makubekho ke ukunciphiswa kwentlawulo ezithi zifunwe xa kusenziwa le nkqubo ye-fostering. Provide adequate avenues for foster care parents Makunikwe amathuba awaneleyo wokuba xa abazali befuna ukwenza le fostering banikwe elo thuba. and places of safety Kunye nokuba abantwana bathathwe basiwe kwiindawo ezikhuselekileyo. to follow up on non-payments of grants, as this does affect the Kunye ke- well-being of our vulnerable children. Kunye nocingo nento yoba iba lixesha elide ukuhlawulwa kwe-grant yomntana kwaye ke oku kwenza noko umntana ajongane nobunzima kunye nomzali lowo umfostarishayo. If the system and the act, Uba ke inkqubo kunye nomthetho lo uyilwayo prospective adoptive parents, nabazali ke abafuna ukuadoptha abantwana, foster care parents, abazali ke abafostarisha abantwana and foster care facilities namaziko ke lawo ke abonelela nge-fostering. can work hand in hand, Uba ke ngakhona intsebenziswano enothi ibe khona, our children will flourish abantwana bethu bangabheka phambili kakhulu. and become the pride of our nation, Bangalibhongo neqhayiya lesizwe sethu. as they should be, Njengoko bekumele babanjalo kakade. as they are the future leaders of Kuba our ke nation. bazinkokheli zethu, bazinkokheli zesizwe esizayo. I thank you for your time. Ndiyalibulela kakhulu ixesha lenu. Hello. Excuse me, did you adopt the, or what is it, support the bill? Oh, you do. And then you said you are? From? I'm a community leader and also my private capacity, my experience of the system as well. Okay, thank you very much. Makhe sijonge ke ngoku apha kweli cala lingapha. I would like to invite participants from my left. Izandla phezulu. Can I get hands? Minwana phezulu. Masiqala apha kuwe bhuti. My brother will be the first one from Landela this row. bra. The second one, Landela sisi pha one duku. the one who is having a duke. Kwesinye isandla There's a hand up down there. iza mama. Uze bhuti pha ekugqibeleni. You are the last one, youth leaguer. In a t-shirt, youth league. Bakhona abanye sibashiyayo kweli cala. Siyazi Can ba we ke get ngoku. hands from this side? So that we know that we have covered that side. All right, sigqibile kweli cala. All right. Make ndikhangele u-chief director ebesinayo e-BCM khona I would like apha to kuthi- check whether Chief Director is in our midst, the one that we were with her in East London. Yo, very good. Be ready. Thank you very much for Ndiyawucela ke uba availing yourself. usilungisele uba ke ndiyabulela kakhulu ngoba ukhona phakathi kwethu. Igqwetha apha libekile into yacaca. Kufuneka ke ngokuze neza nala mithetho yenkundla. The legal advisor has the legal person has presented his case. No, I'm inviting you to bring all the court judgments that you were quoting in East London. Thank you very much. Ndiyabulela kakhulu. Ndiyazibulisela nam kwiparlamente ekhona Greetings apha to phakathi Parliament kwethu. and the Ndizibulisela people nakubahlali abakhoyo. and also to the community members. Igama lam ndinguNokuthula Norhanga ndisuka My eWoma. name is Nokuthula Yohana. Ndisuka eWoma. I come from Woma. Ndilivolunteer lasekuhlaleni phaa eWoma. I am a community volunteer in Woma. Bendike ndasebenza kakhulu kwinto edibene nabantwana. I have been working with children All right, for some enkosi time. khame kancinci. Before ndilibale, before I forget, can you submit that written document that you have with you?
Please. Cela ukuba elaphepha ubucwangise kulo intetho yakho uyifake phayana kulamagosa akwela cala. Sizawunika aba sicinge into yoba sawuthatha mhlambi 1 abokugqibela sibe ngabokugqibela kaloku we still have to get impendulo. We will take the last participants. We still need a chance to respond to all the issues or questions that were raised. Diabulela. Okay. Umna ke ndizawucela kakhulu ndiyawuxhasa umthetho obekwayo Let ndiyavuyela me kakhulu. indicate that I fully support the bill in front of us. I am happy for with respect of its clauses and sections. Ndisuka kwindawo enengxaki kakhulu malunga nabantwana. I come from an area which is facing a lot of challenges that relate to children. Ingakumbi kwicala labantwana abadinga indawo abanothi bagcinwe kuyo. Especially children who need places of safety. Esingayifumaniyo sithi xa sireport ku social development kuthiwe kusakhangelwa indawo ningadebe niyayifumana. That we are not given a space to provide for the children, in so much that even if we go to the Department of Social Development, we are not receiving or we are not given the space that we require. Iwoma ke indawo engenayo indawo yogcina abantwana ndizawucela. Woma has got no place of safety for the children, and my appeal to the committee is that ndizocela into ba ingasipha umhlaba ukuthi kube nendawo ekunothi kwenziwe indawo yogcina abantwana. we need space or land that we can build so that it can be a place, so that it can be a center where children can be kept. Bakhona umama abazenza izinto ezinjalo ezindlini zabo but umhlaba abanawo kuba izindlu zabo zincinci. There are some members of the community who are keep looking after the children, but the problem is space because their houses are very small. Sine case njengangoku zabantwana ekusuppose into babathathiwe bakwindawo ezokugcina asizifumani. We are having cases currently where children were supposed to be taken to places of safety, but we are not getting those places. Ndizocela iselo isuka kakhulu indawo yabazali abangabakhathalela ngabantwana babo bephila. I would like to appeal to the committee to consider the issue of parents who are neglecting their children while the parents are still alive. Babe bebhizi notywala babashiya bodwa abantwana ezindlini. They are busy abusing alcohol and they leave the children at home bengenako nokutya. without even a place to eat. I'm sorry, without even a plate of food to eat. Ngase kungakhona nomthetho ozawujongana nabazali uba bathwana abazali bangolo hlobo. We would like to have a situation where there is a legislation that looks after or that punishes the parents who are neglecting their children. Njengangoku eWoma sinomntana odisable ongakwazi uzenzela nto. We have got a child in Woma who is disabled, who needs support 100%. Ushiywa yedwa ngumamakhe umshiya ngo6 o'clock ayobuya ngo9 ebusuku uhleli yedwa akakwazi uzityela. The mother leaves the child from 6 o'clock and comes back at 9 in the evening. The child is receiving no assistance. Si reportile nto ku social development. We reported the matter to the social development, but we didn't get any assistance. Ndicela nise kakhulu indaba ka social development uba umsebenzi wabo bawenza ngendlela na. I would like to appeal to the committee to reconsider the Department of Social Development just to check whether they are doing their work as they are supposed to do. Yayindimi wayereporta le case ndisalinde namhlanje. I reported the case myself, but I am still waiting for the feedback. Akho nomnye ke wafika kum wathi mandimkhaphe ayobona kulaa ndlu. No official came to me so that I can accompany him or her to the place where the child is kept. Abone uba kunjani kulaa ndlu ahlala kuyo. To look at the condition of the place where the child is living at the moment. Ndineso sicelo ke soba niyijonge iso. I'm appealing to the committee to please consider these cases that I'm raising. Ndicela nolancedo lomhlaba loba ningasenzela indawo yoba ze bathi naba bantwana bangahoywanga ngabazali babe nendawo balekela. And also I'm appealing to you to provide us with a piece of land so that we can have a shelter where we can keep the children that have been abandoned by their own parents.
Ndizovela kancinci kule ndaba ye-foster. With regard to the issue of fostering, Bindim kanye befosterishe umntwana ngo-2014. I provided fostering services to a child from the year 2014. Ena 3 years ngoku. That child was 3 years then when I accepted the Social child. development benisithi kanje ukroba uba kwenzeka ntoni ndifika ifile ilahlekile yaziwa. When I look for my file from the social development offices, I was told that the file is lost. Iqala ekuqaleni kwakhona noba zide ezandathu zilahleka. They told me that for 3 consecutive times, I was told that the file is nowhere to be found. Therefore, the process has to be restarted again. Umntana una 11 kulo nyaka ndikayifumani. The child is 11 years old this year, but I didn't get any assistance or any feedback so far. I-social worker yokugqibela yandihoya kona beyindise ecourt nge-4. The last social worker that attended my case, ndiye ecourt nge-4 kule I nyanga. went to the court on the 4th, yes. But ngoku ndisokoliswa ngusasa. But now SASA is giving me some challenges. Ndiyaya pha akukho kuthi system ayisebenzi. When I go to their offices, I'm told that their systems are down, they are not working. Ndicela kananjalo ke ngolo hlobo loba i-social worker kake nizilandelele ngomsebenzi. I would like the committee to please monitor the social workers and to check whether they are doing their work as they are supposed to do. All right, Nkosi Nkosi. kakhulu. Ibhili uyayisupport okanye uthini? Do you support the bill? Uyisupportile ne? Bendiqale ngayo ukusupport. Ungubani igama kanini? Unokuthula noRhanga usuka eWoma. Nokuthula loRhanga khawudibane netafile nawe. Ikhona imicimbi ebucayi. Encinga uba khawuyeke mame khawuyeke ugeneralize. Khawubiza abantu ngamagama kulaa tafile. Nenyanga ubuye ngazo kulo social development or whatever offices obuye yawayangazo. Mpendulo. Umuntu ekuthiwa ngimpendulo bethu ukhona apha endlini. Oh, makasondele. Thank you very much. My name is Manuel Plaatjes. I'm from Wells Estate. Enkosi kakhulu ndinguMabel Plaatjes ndivela eWells Estate. I first want to thank each and everyone who take time up to come here today, especially from Parliament. Parliament bring Parliament to the community where we can discuss our challenges here today. Only Ndibulela wonke umuntu okhoyo namhlanje ngakumbi abantu abasuka ekundlunkulu eParlamente ngokusizisela iParlamente kuba sinengxaki ezininzi esifanele ukuthi basiziphathise zona. Only 2 things I have today. I have a proposal and I have a concern. I will Ndinendawo start. zimbini endifuna uzichaphazela ukuqala sisiphakamiso kunye nenkxalabo. The concern is one, the way how you can hear from the people who speak before me, how they social development is far from the community. Inkxalabo yokuqala endifuna uyiphakamisa nivile kubantu abathethe phambi kwam ukuyingxaki abanayo ukuba ku-social development ukude kakhulu eluntwini. My proposal will be that social development must be in the ward where everyone stay. So when they go to councillor's office, they will find social development closer to come to the community because there's many challenges. Ndiphakamisa ukuthi okokuqala u-social development makabe khona kwiward nganye abantu abahlala kuyo. Xa usiya kwiofisi kaceba mawufike khona umuntu waka-social development okanye mababe nayo indlela yokudibanisa no-social development. Yes. The second point is that what happened, I have a case like that. My brother passed away in 2012. My brother's son is staying with me. His mother recently passed away also. And now the challenge is with the backlog. Because when you go to social development, there's a backlog. Because now you must get a social development person to be allocated to you with your case. And there's already a backlog on that thing. Okokuqala mna bendihlala nonyana omkhulwa wam owaswelekayo kwasweleka nonina lowo ngoku ingxaki endinayo ke xa ndika-social development ifika kune-backlog eninzi funeke umuntu abelwe i-social worker kuthiwa nantsi i-social worker ezosebenza phantsi kwayo wena okanye ezosebenza ngawo.
I understand through the courts, we must go through the courts to get the children legally to us. But what is important, there's cases, there's clear-cut cases. In the case of my brother's son, he was with me, his mother before she passed away, she gave the child to me, to be the guardian of the child. And now, you must go through all the procedures through court, I understand, but to get all these things running smoothly, there's clear-cut cases, put it aside, and then you have the difficult cases. Because sometimes you get children from other families who come there, then the court must run their course. But when you have clear-cut cases, court must speeding up. That's my Ewe ndiyaqonda ukuthi kumelezekile inkundla nazo zibe nenxaxheba endima zidlalayo kwimeko enjengale. Kodwa zikhona imeko zona ezicace gca okwekati emhlophe ehlungwini. Umzekelo kule yami case umntakwethu ekubeni eswelekile umama womntana wamnikezela kum. Esweleka nje umama umntana sele nikezelwe kum kakade ingomntakwethu. Imeko ezinjalo noko zicacile ezo. Ewe zikhona imeko ezinzima ezinontsokotha ukuthi efuneke ufosterishe umntana ongengo wakho ongazalani naye. Ama imeko ezinjalo zimele bazona zihoywe ecaleni kodwa ezicacile zona zivunyelwe zibheke phambili. I like really Parliament must look into this, and then when they can take decision on this to fast track to get we, because this padlock is keeping the children in limbo. When you keep children in limbo, it's a serious case. Last week we have a case where the mother passed away, the father doesn't want to take the children. So now what the family decided, this one is taking this child to that side, the other one will take the child. It is not a good environment to raise the children like that. Because when I want to visit my brother, I must go to whatever family they are with. Rather keep the family close together and find a solution for that problem. Ndiyacela ukuthi iparlamente ingenelele sincedakale noko siyasokola ngolhlobo ewe ukungangeneleli kwa iparlamente ishiya abantwana bethu beyabula kuba ngoku kunemeko yapho kusweleke abazali bomntana ngoku kuya gxebe umama uswelekile utata akafuna umthatha umntana ngoku ifamily funeka ibe yiyethatha isigqibo umntana uyangaphi na akukho umuntu uzimisela umthatha lo mntana utsho ukuthi ngokugqibile kuzofuneka kusuke umuntu wangaphandle ozothatha lo mntana kanti bekubalekile ukuthi insapho zigcinane zikufutshane okanye ifamily igcinwe ndawoninye. Thank you very much. I support the bill. Enkosi kakhulu ndiyachasa ke lo mthetho sihlomela. Yo, enkosi real. Thank you so much. Good afternoon to the panelists Botani eqongeni and the people who are here today to attend this session. nabantu bakhona namhlanje ukuzozima salomsitho. My name is Luvuyo Dambuza. I am from Ward 60. I'm a local businessman there, as well as an ANC volunteer. Mna ndinguLuvuyo Dambuza ka Ward 60 kusemadhawe lapho ne. Yes, sir. Ndingusomashishini ndikwali volunteer le ANC. The people who are wearing the yellow shirts behind me, this week they have done something that really made me proud of the people, because in many instances people talk about Ubuntu, but they never express that. Abantu abalapha emva kwami abanxibe nje umbala omthubi oyiyelo kule veki idluleyo benze umangaliso kakhulu. Ixesha elininzi sithetha ngobuntu kodwa ke abantu bengayibonakalisi ubuntu. In our area this week, 3 children passed on after they ate something that was poisonous, which they bought from a local shop. Kwezi nsuku zidluleyo abantwana bathathu insana ezizasweleka emveni kuba betye ukutya kungathi kube netyhefu ekuthengwe kwivenkile ekwalapha ekuhlaleni. One thing that incident was sad and tragic, and it taught me something. Isehlo eso sibe sisehlo esibhlungu nesimasikizi. One thing I learned from that is that there is no capacity at social development.
Into endiyibonileyo yoba ke isebe lophuhliso aliqhotyiswanga ngokwaneleyo. And on top of that, they are not visible in our communities. Ngaphezu koko alibonakali apho sihlala khona. My primary concern is that other departments, when they experience or maybe they identify shortcomings, they do something about it. But when it comes to social development, I do not see them partnering with the communities that they are supposed to be working in. Amava wamandifundise ukuthi xa kukho isehlo esithile esenzekileyo esichaphazela isebe elithile lo masebe ayabonakala kodwa xa ilisebe lophuhliso lwezoluntu okanye lwezentlalo alibonakali lona. I'll make an example. Ndakwenza umzekelo. For example, if you go to schools, in the schools you will find people who are wearing orange or yellow overalls, part of the EPWP program. But if you look at social development, you do not find people that the department is paying stipend to so that they can be the eyes and ears of the department, not necessarily taking over the work of the social workers, but at least those people, they are there. For example, if a child is being abused, they will know, and they can be able to alert the department and the authorities. Umzekelo xa ubheke ezikolweni uyawufika bekhona abantu abanxibe overall ezi orange okanye ezimthubi okanye ezityeli be EPWP kodwa ke abo bantu bephaya nje baliliso bekwasebenzela isebe elo baphansi kwalo lemisebenzi yezoluntu. Social development yena akanabo abantu abanjalo kwindawo esihlala kuzo. Asisho ukuthi abantu abazothi umsebenzi ononhlalonhle hayi kodwa ke abantu abazoba phakathi koluntu abazothi xa kwenzeka into bayazi ukuthi le into imele ibalekiswe isiwe ku social development Nabasemagunyeni. kunye nabasemagunyeni. So my proposal is this. Or firstly, let me adopt, support the bill. Okokuqala mandithi ndiyaxhasa lo mthetho sihlomelo. And then my proposal is this. There needs to be some kind of partnering between social development and the communities. Isiphakamiso sami sesokuba makubekho ubudlelwane okanye ihlobo lentsebenziswano ekhoyo phakathi kwa social development kunye noluntu. I'm saying this with the background that I used to be an employee in social development way back during the term of President Mandela. Ndikuthetha oku ndinolwazi loba ke ndinamava uba sendivela oba ngumsebenzi wakwa social development ngexesha likamongameli uMandela. During that time, this department was known as Social Services and Welfare. Ngela xesha ke yayisabizwa L7 njenge Social Services and Welfare. And the decision was taken that there should be a pilot program to introduce this new concept, not only as a name, but also as a vehicle that will ensure that our areas are developed and in partnership with the communities, so as to bring all the stakeholders on board so that everyone is able to benefit from what the government can be able to offer. Kwathathwa isigqibo ke soba makubekho inkqubo ezosetyenziswa njengeulinga ukuzama ungaguqulwa nje igama kodwa ukuzama ukwakha ubudlelwane nentsebenziswano phakathi kwesebe kunye noluntu ukubheka phambili ukuze kuhoywane nophuhliso loluntu. So as I stand here, that is my request, that partnership should be revived and established between the communities and social development. Njengoba ndimi apha ndinqwenela ukuthi obo budlelwane nalo bayilo ntsebenziswano bufanele buvuselelwe phakathi koluntu kunye nesebe lophuhliso lezoluntu.
lezentlalo. So the speakers that have spoken before me, they've indicated that, they are not being assisted, which means that that gap needs to be closed. And then as I'm concluding now, another thing that I would like to touch on, because I have an 11-year-old daughter, as I speak, who is still at school. Abantu abathethileyo phambi kwam apha bakhala ngoba zange bancedwe kabancedwe kufanele into bawuvalwe lo msantsa ivalwe le gap njengoba ndimi apha ndinomzekelo womntana oneminyaka eli-11. What I see in our communities, the children and some of the contributory factor to this thing of teenage pregnancy, there are no places for the children to go to, after school, so that they can be able to do their homeworks. There are no places for them so that they can be able to connect to internet. So these things are interconnected. So hence, from where I'm standing, I would like to see the Social Development Department partnering with other departments so that this scourge that we see today of child pregnancy, it's multi-sectoral. It's not something that is affecting one department only. It's something that needs to be tackled collectively so that we can be able to overcome it. Kulento yokumitha kwabantwana bebancinci bekuthethwa ngayo apha ndiyayibona ingxaki yoba abantwana emva kwesikolo uphuma kwesikolo abanandawo banokuya kuyo apho banothi bancedwe khona ukwenza i-homework zabo okanye baye khona bakwazi ukunxulumana nge-internet okanye indawo zokuya zonke ezo zinto zizo ezivula lo msantsa. Ingxaki yokumitha kwabantwana asiyongxaki yecandelo elinye, ichaphazela amacandelo aliqela okanye amasebe aliqela kuba ngomitha komntana azale imncinci maninzi amasebe achaphazelekayo kuloo nto. So on that note, I really thank everyone for this opportunity. Thank you. Ndiyabulela wonke umuntu ngelithuba ndithe ndalifumana. Enkosi. Ndizibulisele kwisigqeba esithe sathunyelwa yiParlamente, ndizibulisele kuye wonke umuntu olapha kweli holo. Greetings to the panel that comes from Parliament and greetings to everybody present here. Umna ndinguThembela Dikana, ndihlala eWells Estate, that means kwa Ward 60. I'm Thembela Dikana from Wells Estate, Ward 60. Ndili volunteer kaKhongolos. I'm an ANC volunteer. Phana eWells Estate ezinye ingxaki esinazo amaqabane awazikhavarishile azivezile apha. Umzekelo kwindaba ye-social workers ne sine challenge phana indawo ene office the social workers, it's 10 kilometers away from eWells Estate. One of the challenges that we are faced with, some of the comrades who spoke before me has already touched. On the issue of social workers, the closest one at the area where I'm staying is about 10 kilometers away. Siyacela ke singu Ward 60 sicela at least kube khona i-office yakwa social development ephana kula ward yethu khona ukuze sizokwazi ubana sincedakale ngoba abanye abazali abanazo imali zobheka eMotherwell. At least xa ise areeni i-office kulula into ba abantu baye bayokhalazela izinto zabo abanezikhalazo zabo. We therefore as Ward 60 request that we be allocated an office in our ward because some of the parents don't afford to have a taxi fare to go to Motherwell where the offices are. Ngokunjalo nakumbawa nakwasasa uzibeka ndiyancedakala funeka ukhwele from eWells Estate ubheke eMotherwell uyafika eMotherwell ufika kuthiwa kuthathwa inani ube ubuvukile sele ungenile ngaphakathi eofisini ufika kuthiwa i-offline goduka uzukhumbule ke akuphangelwa kwiward enhlala kuyo. Same applies with the SASSA.
SASA is still away, is a distance from us. We have to take transport to get to their offices. At times, you pay bus fare to get there. When you arrive, you are told that the number is full because they take an X number per day. And even if you manage to get inside the office, and sometimes maybe you are lucky, you manage to be part of that number. When you are inside, we are told that the system is down. Ndiphinde ndicele sibe sifumana inkxaso kunabantwana abangenabazali abasolekelwa ngabazali babo ze xa besiya ku Department of Home Affairs bekwenza iID kuthiwe kufunwa into esuka enegama lomzali. So sine challenge enjalo kunabantwana kwezi kula area yethu abanabazali abanazi ID abaxhamli even kwimali ka ekhutshwa ngugovernment, that means kwi grants. And the other problem that we have, or challenge that we are faced with, we have children who don't have parents. They can't even get a birth certificate or an ID because when they go to apply for one, they'll say they need to come to bring the documents that produces the details of the parents or that shows the details of the parents. And when the children can't produce that, then they can't be assisted. And as a result of that, they can't even benefit from all the benefits that are there that is supposed to benefit from. Zendiphinde ndicele kwapha ku social development sinayo ne challenge abantwana aba-disabled kula area ndihlala kuyo. Umzekelo pha ekhaya endlini kunomntana one-autism. Abanazikolo ezikhona kula area, izikolo ezikude zise-Motherwell, even nase-Motherwell xa ufika ufika kuthiwa kugcwele. Ezinye izikolo ufumanise into bana umzekelo lo une-autism ngumntana ofuna ujongwa okokoko. Ziyavala ezazikolo nge-holiday, ziyavala ezazikolo nge-weekend, abe lo mntana lo engumntana ofuna unakekelo olujonge kuye yedwa ze njengefamily enkulu ne asikwazi into yoba ngalo lonke ixesha sijongene nalo mntana. Ndiyawucela into yobana if social development angenza nje into yoba makube khona isenta epha ka-Ward 60 whereby sizogcinelwa abantwana abafana nabaya. Furthermore, we also have a challenge with the children who are living with disability. For instance, at my home, we have a child who is suffering from autism. And the nearest schools are in Motherwell, which is far away from where I'm staying. And when we get to school to find a place for the child, we are told that the school is full. And furthermore, even the schools that are available, they close during school holidays or even during the weekend. This child needs full-time attention. On weekends, we don't have somebody who can who can give this child the necessary attention. And I will also be glad if social development can open a center where we are staying, where these children can be assisted. Ukongeza nakule nto yalo mntana one-autism, last year or early this year bese Transkei ne kulo mama wakhe. La mntana usuke ngenyawo from Edutywa wazocholwa kuNdabakazi. Ithi loo nto leyo angonzakala la mntana. Kule iveki iphelileyo kwalo mntana uyi-1 kuhlelwe naye ukhona lapha endlini uphume within 20 minutes safumana i-call ethi uphinde wacholwa eMotherwell, use-Motherwell police station. So ithi loo nto leyo yi-risk and la mntana uyazibethekisa eziba usisi nomakhosazana beseyivezile into yobana zintoni challenges zomntana one-autism. The same child who is suffering from autism at some point in time visited his mother's family in Transkei in Edutywa. And some point in time we got a call that the child walked on foot from Edutywa and was found at Ndabakazi, which is a very long distance. And again, here at Motherwell, the child was at home. Within 20 minutes, the child disappeared. And then we got a call that the child is kept by Motherwell police station. The child was found roaming somewhere, meaning that the child is very dangerous to himself also, because at times he would even bump himself against the wall. In that process, can also hurt himself. Okokugqibela mandiphinde ndibulele ndiyayamkela i-bill. Ndithe enkosini. Lastly, I thank you. I support the bill. Unomakhosazana uphi wethu? Uphumile, uhambile. Khawuthatha ukhona. Unazo inamba zakhe ne? Okay, khawudilishane naye nalo meko
nabantu bakwa social development, because the social workers are critical in this situation in terms of the. Ngosi. Good afternoon, members of parliament, representatives from parliament, and also the community of Gqeberha. Ndiyabhotisa ngaliva ke mini kubameli beparlamente uluntu ngokubanzi lwaseGqeberha. My name is Denise Douglas Henry. I'm a registered social worker of the Executive Welfare Council of the Apostolic Faith Mission, which is a designated child protection organization accredited to do adoption. Inkosazana lona ke uthi ngunonhlalonhle sebenza ke kumbutho ke awuchazile amagama wabo basebenza bona ngeadoption. I also represent the Adoption Coalition of Nelson Mandela Metro. Ekwamele ke umbutho obizwa Adoption Coalition yase Nelson Mandela Metro. I've been a registered social worker for more than 26 years, and I've dedicated the past 17 years of my life to the area of adoption and child protection. Neminyaka 26 engunonhlalonhle obhalisiweyo enikezele ke inkonzo yakhe iminyaka 17 18 of 2020. Eligalelo ndilenza namhlanje ndilandelela ke isiphakamiso endasifaka eParliament esibhalwe phansi ngoNovember. You said what is the date? 27th of November 2020. 27 kaNovember ka2020 wanza ke isiphakamiso esibhaliweyo kulomthetho sihlomelo. I stand here today also to give support to the submissions that have already been made by the National Adoption Coalition, as well as the Centre for Child Law in Pretoria, as well as the Children's Institute of the University of Cape Town. Ndime namhlanje ndiseka ndixhasa isiphakamiso esenziwe ke ila Adoption Coalition kunye nalo nelacandelo lisePitoli kunye namanye kamacandelo aze kamzekweni ngesiphakamiso esifana nesi dimele sona apha. Section 28(1)(b) of the South African Constitution states that every child has the right to parental care or to appropriate alternative care when removed from the family environment. Kumqeqesheko kunecandelo elithi umntana ngamnye unelungelo kwinkathalelo nokuthi abe kwindawo ekhuselekileyo efanele uphuhliso lakhe ngaphandle kobungozi. In South Africa, the Children's Act 38 of 2005 and the Adoption Policy Framework and Strategy of 2010 prioritize adoption as a preferred form of permanent alternative care for young adoptable children in line with the United Nations Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. eMzantsi Afrika sinemithetho eyahlukahlukeneyo kunye necandelo ke le-African Charter apho axhasa ke inkqubo yokuba umntana unelungelo loba adoptwe. There are many changes in the tabled bill. Some of those changes affect the area of adoption, and some of them are technical changes, but there are some other changes which are a concern to me. Kunenguqu eziliqela ezichaphazela umntana ke kwesi sihlomelo sithetha ngaso namhlanje ezinye zazo ziyandichaphazela. Currently, there are 37 adoption accredited private social workers in the country, and there are 127 designated and accredited child protection organizations mandated to render professional adoption services nationally. Eliqela ke imibutho namacandelo namaziko asebenza ke ngenkqubo zeku-adoptwa kwabantwana. There is a process between the South African Council of Social Service Professionals and the National Department of Social Development to register Department of Social Development social workers as specialists in the area of adoption, but this is going to take some time. Kulombuto ke wobhaliso lononhlalonhle kunenkqubo eyodwa yokubhaliswa kwabo basebenza ngeadoption kodwa ke lo nkqubo isezawuthatha ixesha ukuze ide iqukunjelwe. At present, the bulk of the adoption expertise lies with the adoption accredited DCPOs and private adoption social workers. Apho kulo macandelo kukho nobucukubhede buliqela obunamacandelo ngamacandelo awabizwa nge-DCPs kunye nezinye ke i-acronyms.
Some of these designated child protection organizations receive partial financial subsidies, which often cover approximately 50% of the social work posts and the program costs. Kwezinye imeko ikhona inkxaso mali efumanekayo isubsidy engakwazi kodwa ukuzihlawula zonke indleko ezidingekayo kule nkqubo ehlawulwa nje isixa okanye inxalenye nje yezo ndleko zidingekayo okanye funeke zibe ziyahlawulwa. The designated child protection organizations do not make any profit through the fees charged, since these fees mostly cover the costs of the program. Imibutho esebenza ngokukodwa ke ngokugxile kwinkqubo ye-adoption kwimali abazibizayo akukho nzuzo bayenzayo kuba loo mali bayibizayo yanele nje ukuhlawula indleko zenkqubo leyo. My fear is that should Parliament approve the tabled bill, which repeals Section 249, many of the adoption-accredited designated child protection organizations and private adoption social workers will no longer be able to cover the inherent costs of the program, and this would lead to further decline in adoption targets. At the moment, we've seen a consistent trend in South Africa of a decline in adoption numbers. We see this decline in the face of at least 600 children at any one time registered on the Register for Adoptable Children in South Africa. What will happen to those? Ngokwamkela ke lo mthetho sihlomelo uphambi kwethu okanye uthe wadakangcwa namhlanje apha kwamkeleni kwawo kukho elasolotya lu-249 ukuguzulwa kwalo elasolotya kuzobangela ukuthi ke le mibutho isebenza nge-adoption okanye izinikezele ekusebenzeni nge-adoption ayizawuba nokubetheka ekuphumeleleni ukuhlawula indleko zenkqubo abayilandelayo ukwenza i-adoption. Kwaye ke loo nto ibangele ukuba makubekho ukwehla kwenani kwizinga labantu bafuna ukuadopta abantwana ngaloo ndlela kubekho abantwana abamalunga ne-600 abashiyeka belengalenga bedinga ukuadoptwa. The repeal of this section could seriously impact the future of orphaned and vulnerable children currently benefiting from permanent family care through adoption. Ukuguzulwa ke kwelo candelo ndithethe ngalo 249 kuyawubangela ukuthi abantwana abasesichengeni abadingayo bona ukuadopta bafumane inkathalelo kumakhaya azinzileyo bafumane okwakufudumala kuba nabazali bavinjwa ithuba ke ngoku abantwana maba-adoptwe ngoba kunoguzulwa ke la section 249. Should the tabled bill repeal Section 249, it can take some years for a professional body to finalize the new code or regulation. Excuse me, it's 239, not 249 that. Thanks. 249 is regarding the costs. Section 249 is regarding the costs of adoption. Section 239 is regarding the letter of recommendation with regards to adoption. That is an additional issue. I'm not talking about Section 239, I'm talking about Section 249. Okay, we were correcting the interpreter in terms of mixing 239 and 249. It's confusing and it's very technical. It's technical. Okay, it's fine. Yeah. So my concern is that it will have unintended consequences. I think the repeal of Section 249 to take it out of the bill had the intention of making adoption more accessible to children. My concern is that it will be less accessible because of that skills backlog that still needs to be caught up. Inqalabo yam ke ukuguzulwa kwelicandelo lingu-249 ndiyayiqonda ukuthi injongo zayo kukwenza ukuba umuntu akwazi lula ungena kwinkqubo yokuadoptwa kwabantwana kodwa ke ngoku into eyenzekayo sisichaso saleyo into kanye akukho lula ebantwini ukungena inani liyehla labantu bafuna adopta xa kunoguzulwa lo mthetho ngu-249. By deleting all reference to fees that may be charged for adoption, the objection of the legislator might be to remove barriers to adoption and thereby increase the performance in terms of adoption. But it's my honest opinion that it will have the opposite effect.
injongo ibikuba mhlambi kuncitshiswe inhlawulo ehlawulwayo ukwenzela mhlambi kuzokwanda inani kodwa ke mina ngobona kwami ingathi okuzokwenzekayo kokuchasene nokuthiwa kujongise uba makwenzeke kodwa. The declining numbers in terms of adoption is more a consequence of a very cumbersome, time-consuming process than one of finance. Ukuncipha kwenani labantu aba-adoptayo akunanto kwenza kunye nendleko ezihlawulwayo kulamaziko asebenza nge-adoption kunento kwenza kunye nenkqubo ende elandelwayo xa umuntu efuna uadopta umntana. Most adoption-accredited designated child protection organizations apply an income-based sliding scale in cases where applicants cannot afford standard fee. Indlela yokuadopta abantwana kasisetyenziswa ngendlela emalunga kunye nendleko nomvuzo umuntu lo awamkelayo kunoba kubekho mhlambi umvuzo osisigxina omileyo. No fees are charged whatsoever where applicants cannot afford to pay any fee, and services are rendered free of charge. Umzekelo umuntu ongakwazi ongaphangeliyo mhlambi ungenamali yokuhlawula ezo ndleko ezidingekayo yena ke ancedwe simahla. In this way, nobody is excluded from adoption due to the lack of finances. Ngolo hlobo ke akukho umuntu ke uvinjwa amathuba yoba maka-adopte ngenxa yento yoba engenamali okanye engakwazi ukuhlawula iindleko zalo msebenzi o-adopta. In my humble opinion, it will therefore be better for Parliament to keep Section 249 and Regulation 107 as part of the legislation and to rather take measures to simplify the adoption process. I thank you for your time. Isiphakamiso sami endisenza ngokuzithoba sesoba ke iParlamente imgcine la Section 249 kunye ne-Regulation 107 ngola hlobo balulo qha ke kukhangelwe indlela yokuzama kusonjululwe inkqubo emayilandelwe xa umuntu efaka isicelo se-adoption loo nkqubo ke noko yenzwe yona ibe lula nantso eyapha ingxaki ikhoyo yinkqubo le intsokothileyo. Enkosi. Thank you very much for submitting it. Masiye tata. Likhatshwe yinja ngoku. Nezitulo bayanqongophala abantu ngaphana ngapha. Time is against us. Yes. Take my. Greetings. Portfolio committee from the Parliament to the members and everyone inside the venue. Portfolio committee and everyone who is in attendance. Esiskipa usinxibileyo sisinika inkumbuzo ezinzulu. Your t-shirt brings old memories to us, to me. Rest in peace, Honorable Mthembu. Angaphumla ngoxolo ohloniphekileyo okaMthembu. Igama lami nguSiyanda Kade. My name is Siyanda Kade. From Ward 60. In Ward 60. In Wells State. At Wells State. Yes. Izipika ezisuka apha zichaphazele into yokubaleka kwale session namhlanje, which is public participation. The speakers before me have already covered me in terms of the importance of this activity of public participation. Eyona nto ndifuna ugxininisa kuyo yinto ye-communication processes. What I would like to put more emphasis is the question of communication with regard to the processes that are unfolding. Because omnye umuntu uyawubona i-turnout yevenue ancome into yokuba ngaba le process i-communicate ngendlela efanelekileyo. A person will really commend by looking at the numbers that are in attendance, and that person will have a feeling that at least communication was done as it was required. But in the near future, bendifuna unixhobisa into yokuba xa si-communicate these processes, i-communication might be in a way that abantu aba be-community okanye be-public bazoparticipate kule process bafika be-well prepared to engage kwezi issues funeka bazoxoxa ngazo apho. What I would like to appeal to you is that I will be very happy if when you are doing your communication, you need to make sure that there are workshops that are conducted so that when people come to public hearings, they are well versed with the contents of whatever bill that will be considered. Can you elaborate? How did this happen, for example? Can you just elaborate? That is exactly my concern, because
It is only now that I entered the venue that I received this document that highlights to me ukuba ngaba yintoni kanye kanye lesizoxoxa ngayo apha namhlanje. Inkxalabo yam ilapho ke kuba ndilifumene namhlanje oluxwebhu lundixelelayo bangaba yintoni kanye le kuzothethwa ngayo. Kodwa Ngaphambi uyazi kokuba ndingayazi. ubuyazi kodwa kuzwa kwi-amendment bill. Yes. All right. You were aware that there's a bill that is going to be amended? Sibambi. The point ebangaloba raise is because of if you look kwi-speaker ezisuka up, If now you look at the speakers before me, almost 80% wazo raise issues abane challenge yazo ngoku currently okanye previously, but only 10% othetha exactly to the point that is lapha kulanto kule bill endiphetheyo ngoku. the speakers before me are raising issues or challenges that is 80% of them, they are raising issues that they are concerning, they are affecting them now or previously. Only 10% of speakers that were addressing the contents of the bill. So bendiza ukuthi masithathe issue of communication as important as these sessions. Ndicela uba ngaba noko ke zonxibelelwano masibe ngathi ziyaphakanyiswa kuba zibalulekile. To move forward, mandithi ndiyayamkela le bill on this basis. Let me indicate that I fully support the bill on the following. Because the act in question, xa siyijonga siyayibona into yoba ngeka 2005. We can see that the act is coming way back from 2005. And if you check, it's almost 16 years later now. It's 16 years later now. I-challenges basis affected abantwana ngwela xesha zidevelopile in time to the extent that if uyaqaphela besine challenge which was very primary teenage pregnancy, and if you look at the teenage pregnancy iqala pha kwiminyaka yo 13 years to 19 years if Now, I'm being correct. the challenges that were addressed by the previous piece of legislation are totally different from the challenges that we are facing currently. For example, we have been facing the challenge of teenage pregnancy, whereby children at the age of 13, they got pregnant. The recent stats now are telling us that a majority of children who are becoming pregnant and giving birth are around the ages of 9 years to 10 years. That will tell you that we have new challenges now that we need to address, especially when it comes and concerns the children. Abezinkcukacha-manani basixelela phandle kokuba kweli xesha likhoyo ngoku abantwana abathi bakhulelwe ngabantwana abaneminyaka elithoba uyotsho kwelishumi. Into ethetha ukuthi ingxaki nemicelimingeni esijongene nayo ngoku ayisafani nemicelimingeni esasijongene nayo kwixesha elingaphambili. Into ke bendiza kufuna ukuchaphazela ngamandla. What I would like to put more emphasis on yinto yokuba ngaba makubekho i-social workers and i-psychologists, especially kwi-public school. Each school must have at least a delegation of a social worker and a psychologist. My proposal is that I will be very happy if we can have social workers and also psychologists that are allocated in our schools so that they can provide those services because they are of need there. Some of the challenges that affect abantwana, you will find that now. Other challenges that are affecting children as of now? Especially because of most of the time children that they spend is in schools with their teachers. Abantwana bachitha ithuba elininzi besezikolweni bekunye nootishara babo kunokuba besemakhaya. Are not primary academic challenges, but these social behavior skills. Ayiyo mingeni enento yokwenza nokuqhutywa ezikolweni koko yimicelimingeni enento yokwenza nemiba yasekuhlaleni. Ezizona zizawukwazi ukuncedisana nebehavior yabo kwi-communities. Social workers will be able to assist them so that they can behave better amongst their community members. So I want us to emphasize kwi-program ezizokwazi ukukhulisa izikills zabantwana, especially like socially. also to put more emphasis on a skills program that will uplift the standard of our children, especially when it comes to their social interaction with their peers. Enye into endifuna ukuyigxininisa Another area or point that I would like to raise yi-activeness ye-social workers kwi-communities. is the availability and the activeness of the social workers amongst our communities. Because you find that most of these challenges esixoxa ngazo apha namhlanje zenzeka kwi-areas where ezi-social workers zihlala khona nazo. You will find that most of the cases that were raised are issues that are happening in our areas
where even our social workers reside with us. But the only time they exercise their duties is when xa behleli ezi-ofisini zabo apho babhatala khona. They only exercise, they only display their work only when they are in their offices where they are working so that they can get a salary or a payment at the end of the month. So ndiyavumelana nesa sithethi sithi into yokuba bafuneka kube kwi-partnership between the social workers, social development and the communities. I fully concur with the participant who said there's a need for a cooperation and a partnership between the social workers and the communities. Ndiyibulele ke le nxaxheba nithi nayithatha as parliament nize. Very grateful for the opportunity that you came to us as members of the community from Parliament. Ngethemba lokuba ke ngoku nizawuqinisa ke ngoku implementation process. I hope that you will try by all means to strengthen the issue that relates to the implementation of the proposals. So that kuzophela le nto yokuba ngaba sixoxe amaxesha amaninzi silantuka si-amend imithetho only to find out that ayenziwe. So that we can do away with the notion of only amending legislation, but we are lacking in terms of implementation of those amendments. In those words, I fully support the bill. Tiyabulela kakhulu, tiyawuxhasa umthetho lo uyilwayo. Tuba, bulise kwi parliament yethu. Greetings to our parliament today nakubanga phakathi endlwini molweni. And the people who are in attendance. Ndiza kukhawuleza mna hlala ngaphambili. Igama lam ndinguthamsanqa ifane kuSeismane. My name is Thamsanqa Seisman. Seismane. Seisman. Seismane. Seisman. Seisman. Yes. My name is Thamsanqa Seisman. Ndihlala Ward 60, Welby State. I stay in Ward 60, Welby State. Ndiphethe nam ndiyamkela ibhili kuqala. Let me indicate up front that I fully support the bill. Nam ndiza nokukhuliswa kwabantwana ndiphethe le bill ethi kune poverty enza kuthetha ngayo phakathi kokukhulisa umntana kumzali lowo uthe amkhulisa. I would like to raise a point that relates to poverty and also the role that the parent is playing in the upbringing of a child. Umntana ufumaniseka into yoba upeya igrant. You'll find that a child is benefiting from the social grant. Kubekho uqhagamshelwano olungaqinanga phakathi komzali no social development. You will find that at times the link or communication between the parent and the social development is not that strong. Uyofumanisa into yoba kunengxaki zokwanjelwa kwalamakhaya. There's a challenge that relates to the visits that are supposed to be conducted by social workers to those various homes. Kuthi ngexesha afike ngalo social worker enze ulwaliso phakathi kwale family. The social worker, when they visit our areas, they have to make sure that they build a relation, informs the child that the money that is the social grant belongs to the child. Ndiyayivuma kodwa ndinento endichaphazelayo endithi elikhaya liyahlupheka lona ngokwalo. I have a concern because even the family where the child lives is under poverty. They are struggling. Ithi yakwenzeka lo meko ufumanisa umntana unamandla wokulwa nomzali lowo. Now that results in a lot of conflicts between the child and the parent. Emveni koko une-need azidingayo umntwana. Zithe zanidi kwimali ayifumanayo zime more than i-need zakhe. At times you'll find that the child has got his or her own needs, but the needs that the child is expecting, they are more than the amount of money that the child is benefiting. Yenza loo nto ipain kumzali, yenza ipain nakuye. That brings pain to both the parent and the child. Ithi yakwenzeka ke loo nto kukho amalungelo especially umntana xa efuna ubheka esuthwini oyindoda. The initiation school,
the demands that he put on the parent are more than the amount of money that he is getting. End up ke omnye end up ezibulala. At times, our sons are suicidal, they kill themselves. Kube enegunya alinikwe ku social worker. Because the social worker has given the child that no, the rights are solemnly with the child because this social money worker belongs to him. lowo umnika igunya lemali more than kwinidi zakhe. Amxelela into ba into no ezinje nanje zibe more than inidi imali ayifumanayo. The rights that the social worker is explaining to the child are more than the amount that the child is getting. When the child goes to the initiation school, there are things that he needs, and those things are more than the amount. Social worker, social development, My advice to the Department of Social Development, since they are aware that the family is under poverty, they are struggling, we will be happy if they can provide assistance, especially when the child is ready to go to the initiation school. Kukhona ngexesha kufuneka into ba kwenziwe ezimali zithatha ixesha zibe nobunzima. The processing of applications takes time. As a result, the family now is facing a lot of challenges and difficulties. Xa ndiza kwehla As I conclude, le nkqupheko iyenzeka kubantu abangageni intweni kuba umzali ixesha eliphila kulo indodla masitsho abantu abafikelelayo kwimali endodla abanabazukulwana imali yabo abageni into abafumani into kuba kunzima ukufika ku-60 years. The people who are benefiting this social grant, they benefit nothing because out of the money that they are getting, it is utilized towards the needs of their grandchildren. Ngamanye amazwi ukuqhagamshelwana olungahambi kakuhle phakathi social development nomzali lo ukhulisa umntana. There is a lack of communication and relations between the department or the social worker and the parents who are bringing up the child. Mandishiye indawo bendiyamkela ibhili. Enkosi. I have already indicated that I fully support the bill. One. Mandizibulisele kumalungu aseParliament. Greetings to members of Parliament, Ndizibulisele kumntu wonke olapha phakathi kwelolo to the community who is in our midst. Igama ndinguSinethemba ifani ndingumafana. My name is Nethemba Mafani. Ndisuka phaka Ward 60. I come from Ward 60. Andizoba mde ke because ke I won't take a lot of your time. Because izithethe sezisuka apha zitashe kakhulu The kwindaba previous ezithetha speakers has covered me. Nabantwana bayi-2. That parent has got two sister wakhe children abafunda phaa iKorha primary. that are from his sister. They are attending at school, that is the Kucha Primary School. Uyasifeyila. Mna ke eyona The nto department is bendizama really ukuyithetha failing us. What apha. I'm trying to bring for your attention. We are not comrades, we are honorable members. Okay, sorry. Sorry. Amandla, comrades, amandla. Siyacela into yoba xa uthetha nathi uthethe singamalungu ahloniphekileyo asingawamaqabane. Okay. Hayi, noted my leader. So ndizama ukwenza ke ngoku i-recommendation, ane? Bendizawucela because isithethi besanokusuka apha. The previous speaker before me Besiyithethile into yokubana uyacela phaya ezikolweni zethu is requesting that in our at schools least sibe nazo i-social workers we need to have social ezipha workers on that are board based in our schools ezipha ezijongene neemeko zabantwana every day Who are because looking- phayana
ibuhlungu into eyenzeka phaa esikolweni who are looking eyenzeka phaa at the ebantwaneni. situation and the condition of our children, because our children are facing a lot of challenges in our schools. Because izawuba easy nxana i-social worker ibona first hand i-situation yomntana nanxana eripotelwa phaa. Nxa umripotela phaa uyibona istory nanxana ibona isenzeka yena. It will be beneficial for the children, especially if the social worker is based at school. So they will be able to get the first-hand information when cases are reported, because they will be based in our schools. As ke bana bithethiwe bana we travel a long distance to the offices ka social development. Njengokube kushiwo bangaba ke noko sihamba imigama emide ukuya eziofisini zakwa social development. Siyacela u-social development asondele phaa kuthi ka-Ward 60. We are appealing for the department to come closer to Ward 60, I'm sorry. More lastly, apha bekukavela into yokubana kukho i-organizations ezaziregistrashile kwa-social development ezisasokoliswa into ye-registration numbers nangoku. It was reported that there were some organizations that applied for registration at social development, but up to now they are struggling because they are not given their registration numbers. For example, nathi phaa ka-Ward 60, I'm a chairperson where we youth development organization. I am also a chairperson of our development organization at my Ward 60. Sisasokoliswa ke yile nto kudala ngoku sasi-aplayile sazenza zonke processes. We Ngoku we're applied- still waiting for la registration number ukuze sibe kanti sakwazi u-accessa i-funding. Asikwazi siqhuba ngo-zero budget ngoku because asikwazi ukufumana funding anywhere. Silinde la registration number from your side asiyazi uba kufuneka sithini. We submitted our application for registration so that we can get the registration number, but up to now we are not successful, and then we cannot benefit, we cannot get the funding because we are delayed since we do not have the registration number, which is a requirement. Ngaloo mazwi ndizama ukuthi ndiyamkela i-bill although ndingagcolanga. I fully support the bill, although Mamela I've got ke, a little concerns ubusuthi here and ungubani there. NdinguSinethemba Mafana. Sinethemba yapha kula tafile ke ushiye i-contact number yakho. U-social development uyiphathe apha uzawuphendula. Please Ba ingxaki phi take- and also bancedisane nawo. Your case to the official over there. The department is in attendance. They are going to attend your case. Okay, now. Mandibulise eParliament. Greetings to members of parliament. Ndibulise kubantu bonke abakhoyo phakathi Greetings kwethu. to the community in attendance. Ndiphakama kuba besendihlele esitulweni ngoba ikakhulu yonke into bendizayithetha ithethiwe. The previous speakers have covered me, Kodwa ngenxeni kokuba le ngxaki phaa kum but since I am directly affected by the problem in my street where I come from, okokuqala abazali bam mna ndingudunyiswa. Igama lam ndingudunyiswa. my name is Dunyiswa. Thetha. Teta is my surname. Ndihlala phaa kwa-60 nam. I come eWalvis from Ward Estate. 60, Walvis State. Kodwa siyaripota, siyathetha, sibuhlungu, zonke into siyazibeka. We are bringing our cases, we report them, we come forward and bring them for your attention. Kodwa ingxaki yam apha ikhoyo. My challenge is Akukho nenye into ekhoyo phaa kwento sisithethayo. there is no feedback. We are not receiving any feedback out of the things that we are bringing to the particular people for attention. Yile nto ibangela uba ndithi kuthethiwe. That is why I am saying the previous speakers have covered me. Esitratweni sam abasekho mama. In my street, Bayasweleka. a lot of mothers died. Bashiya abantwana. Umntana uhlala nomnye umntana. They left children. As a result, we have got child-headed homes in my street. Nanjengevolontiya ke As a volunteer le ANC of the ANC, elanyulwa phakathi kwabantu. elected by the people,
ndinelo xanduva. I've got that responsibility. Wonke umuntu unkqonkqoza endlini nam. Time and again, Yonke laa ngxaki. people are bringing their problems or challenges to my house. Isimanga ke uripota kwakomnye ofana naye. They are reporting Oqam, to a baphaqulane ke person ngoku. who is also facing various challenges. So I am also similar with the people that are bringing their problems. Ndihlala kwa 56. I stay at number 56. Ndithetha ngo48. I speak to people who are coming from number 48. Pha umzali wayekhona kukho yonke into endlini. Everything was there when the parent was still alive. Wabhubha umama. The mother died. Kwashiyeka umntana watya drugs endlini. The child was left, and currently the child is using drugs. Ndikuxelela into yokuba mna akukho nefestire akukho nantoni sayeka nothetha ngoku. We Kha are into not- esivela siyenze kumjonga simnike isonka okokuba makatye. We are Asiyazi uba siqale njani. actually doing nothing because the windows are broken, everything is broken. All that we do currently is only to provide food for this child. Ngoku into esesiyikokosile ngabantwana baphaya esitratweni xa bedlala kuba kaloku kugcwala pha ngotsotsi kugcwale bonke aba bantu batya eza drugs yindawo ekuhlalwa kuyo naxa uzawuparticipate funeka usifake uqiniseke uba usibambile ngoba kaloku uzawugqitha kule ndawo inabantwana bedrugs. That place now is a place where there are a lot of children who are using drugs in that place, in so much that we look after our children when they are playing outside. And even when you pass by, you make sure that your wallet or your bag is safe, because those children, they are really a trouble to us. Iphinde ibe khona kwa enye kwaphaya esitratweni. Another house which is closer in my street. Ezi zinto zonke njengoba ndikumisa ngoba zinintsi apha kwalapha esitratweni. I can see that a lot of things are happening in your street. Ukhe kwaripotwa kwaba kantsasana. Did you report to the police station? Ndifuna uya kuloo ndawo mzala. Ngqo, Ndifuna khona. I am getting Siyaya there. kwantsasana sibabise. I report the matter Singabahlali. to the police station. Sime pha As community members. bafike amapolisa kubuza uba benze nto. They ask, what did they do? I mean, the children who are abusing drugs. Ubona uba ngoku uyazisola nokuba kutheni ungajongajongani nendlu yakho xa woyika aba bantu bebekunyulile bathi volunteer le ntlalo. You find that at times akho ndawo sincedwa kuyo. you ask yourself, why did you take the case? Because you feel that you are supposed to look after things that are only affecting yourself personally. Okay. Khawukhe udibane nala tafile. Okay. Kukho ke ngoku lena indlu yesithathu. Uyeke inayo nale ngxaki nayo. Kukho pha kumntana oyintombazana. To go with them because Nkosi kakhulu our isihlobo situation is really Mamela bad. phaya kulaa ndawo baza kunzima apha eGqeberha. eGqeberha kunzima Let's get the kakhulu. social workers, they should come close. U Things Chief are very Director bad here. uphi? The chief director, it's your turn. Bazawubonisana bakuqala uphi kungene uphi. Masithi cwaka ke sizole bayaphela abantu endlini ngoku. Ixesha lithi ndithenge. Kusemva kwemini oko abantu bebehleli ezitulweni. Time is up now, they'll decide who's to Imani kaloku sanumisana ngathi ni pledge solidarity omnye komnye. Makume lo uzawuthetha uhlale phansi COVID isekona. Distance, social distancing. Good afternoon, honorable members of the Portfolio Committee for Social Development. Bhotani ngalemva kemini malunga hloniphekileyo. Thank you, Chairperson, for giving us an opportunity to respond to the questions that have been raised. Enkosi sihlalo ngokusinika ithuba loba masiphendule kule mibuzo ithe yaphakanyiswa. I would like to indicate that I've got the Provincial Director for Child Protection in the Eastern Cape Province. She will be addressing a number of specific questions that were raised, and then I'll touch some areas that she hasn't touched. Director walapha ephondweni okhoyo kwicandelo lophuhliso lwezentlalo omele ukhuseleko labantwana nguye ozophendula indawo eziliqela ndithathe ke mna apha shiye khona.
power ne ipower ngomwangalala uyadelegate okay ngoba bekumele bakuze yena straight up and then wena ufakelele inkosi siyabulela uzazise ke mama. Honorable Chairperson, honorable members of parliament, honorable guests, ladies and gentlemen, my name is Khulukazi Nqadala Zimba. Sihlalo hloniphekileyo namalunga hloniphekileyo indwendwe ezihloniphekileyo kunye nabantu Adala Nzimba. Mrs. Zimba, my maiden Double surname is barrel, Nqadala kugxininisiwe kwathethwa ngako kuphinda-phindwa apha kule ndawo. Leyo indawo ke sizayibekela eziqhubekayo bayahlaselwa bahluthwa ifoni babekwa imipu enhloko zonke ezo ndidi zezinto zizo ezibangela ukuthi umuntu abalekele akhethe ukhusela ubomi bakhe. Siyayicela ke intsebenziswano mabakhuseleke xa bezile phakathi kwenu yenye yezizathu ezibangela ukuthi mabanqabe unontlalontle phakathi kwenu. There are specific individual cases that have been raised by community members, including organizations that are supporting the work that we are doing as the department. We have taken note of that. Our social workers are also in contact with the members that have, with the speakers that have expressed those matters, and we commit that we will follow up on those matters. Zikhona ke imeko zona To be screened and found suitable to look after the children. The National Department of Social Development has since decentralized that function, and we have designated officials across our districts that will now check those names against Part B register, and that was one of the major delays. Owona nobangela okusilela okanye kubekho umthwalo ongade usombululeko wamatyala angagqibekiyo okanye wefile ezingagqibekiyo ze-foster care ubangelwa licandelo esilibiza njengopart B okwakuhlolwa okanye kuscreenwa kwenziwa kupart B. Our normal interaction with our community, and that will be resuscitated as we are now in these relaxed levels in relation to the regulations. Ngokumalunga nonxulumana ke kunye noluntu besinabo abantu kanye ikomiti ejongene naloo nto yokuba zindlebe zethu phaa eluntwini kodwa loo nto yaphazanyiswa ngulo bhubhane we-COVID. Kodwa ke ngoku kuba ke sikwizinga lokuqala nokho sizozama uphinde sivuselele ezo nkonzo ziphinde zibe khona. There has been a cry on the plight of foster care children as well as their foster parents. And I also wish to express that for every child placed in foster care, there is kufuneke khona kumntana ngamnye okwi-foster care ezo nkonzo zizawuvuseleleka nazo ziqhubekeke siqinisekise ukuthi umntana ngamnye okwi-foster care ukhona unontlalontle ojongene nalo mntana. In relation to the question around adoption services, I wish to give some context. The Children's Act 38 of 2005, as promulgated in 2010, replaced the Child Care Act 74 of 1983. And as such, the second amendments came into play where the act now was very clear on the role of the departmental social workers. So there has been that gap where a period when the departmental social workers could not do adoption matters. That has since been corrected with the second amendments, and our social workers now have been trained. The department has registered with the Council for Social Service Professions those social workers as adoption social workers. And the department has taken a step further of ensuring that their registration, because they need to have a dual registration, will be paid by the department. Ngokumalunga ke nenkonzo ze-adoption ngapha phambili kumthetho ubukhona ngaphambili onontlalontle kaRhulumente bebeyenza into yokusebenza umsebenzi wokunikeza le nkonzo ze-adoption kodwa ke kwabakho ukuhlomelo esithe senzeka ithubeni ubhaliso lwabo onontlalontle kakade kwiregister kuzofuna baphinde babhaliswe okwesibini ebhalisele into umuntu anganeli nje kuba nontlalontle kodwa abe kunontlalontle onegunya lokwenza inkonzo ze-adoption
utsho ukuthi ke unontlalontle xa ibhalisa ubhalisa kabini isebe ke lizawuncedisana ke naye ke kuloo ndawo yobhaliswa kabini abhalisele uba ngunontlalontle aphinde abhalisele ukuba ligosa lokuwenza umsebenzi we-adoption. I further wish to express that our social workers, DSD social workers, are currently implementing adoption services. People are welcome to come at any time and will be given the service at no cost. Kwakhona ndiyafuna ukuyigxininisa indawo yethi oonontlalontle bethu ngoku sithetha nje banalo igunya lokuba bawenze umsebenzi wokubhalisela abantu bafuna ukwenza i-adoption. Abantu bangeza ngaphambili lo msebenzi wenzwa ngaphandle kwentlawulelo. There was a question on the exit programs, what I would call exit programs for children in alternative care. What happens when they attain the age of maturity, when they turn 18 or 21? The department has independent living programs that are implemented across our child and youth care centers that provide skills, preparing those children to become independent and responsible adults. And furthermore, those youth development programs, sustainable livelihood program, EPWP, are opportunities that are being explored in relation to those children. But as social workers, we also emphasize early identification of children that are adoptable, so that they are linked to families and that there is sustainability and a permanency planning for a child while he or she is still young, and that is connected to the family environment and community environment. And we have also, we are promoting reunification services. The sooner those children are reunited with their families of origin or relatives, especially those that are institutions, the better. Kwaphinda kwaphakanyiswa umba ke wabantwana abakhula behleli ke kwinkathalelo yezindawo ezibizwa i-home, athi ke umntana xa ifike kwi-18 years akhutshelwe ngaphandle. Sinayo inkqubo yethu apha esebeni esibiza i-exit program, abantwana abafaka kuyo xa esondela ixesha loba kufuneke efikelele kulaa minyaka yoba uneshumi elinesibhozo angakhutshwa ayozimela. Loo nkqubo ke uxhotyiswa kuyo ngezakhono, kukhangelwe nezindlela zokuba xa engaphandle angaziphilela njani na. Ne-EPWP program nayo ikwayenye yendlela ezikhangelwayo uba umntana akanokwazi na ufumana isigqungqo khona xa ikhutshiwe ngaphandle, ukumlungiselela ukuthi xa engaphandle egqiba iminyaka elishumi esibhozo akwazi ukuziphilela ngaphandle kokuxhaswa emntwini. Kwakhona siphinde sikhuthaze indlela yoba umntana athi kwangela xesha esemncinci esephaya ke kulaa ndawo ugcinwe kuyo enkuselweni akwazi ukuadoptwa yifemeli ethile, mhlawumbi imane imthatha ngeholiday aphinde abuye. Lithi lifike laa xesha leminyaka elishumi enesibhozo abe senefemeli aqhelene nayo eselikhaya lakhe, naleyo indawo siyayikhuthaza. Ndilibele yesibini indawo bicaphula ke ngoku edition. Reunification services. Okay. Yes, for abantwana ukuba siqaphele sibalungise kwangethuba babusenze ezi programs ezizawukhuthaza into ababuyiseleke kulo makhaya abo bebethe basuswa emakhaya, kanti abanye sikhangele izihlobo ezinokuthi zibathathele kubo kusengethuba. There was also a question on based on Regulation 56 that enforces tracing of biological parents, and the question here was more about the father. We wish to emphasize as the department the importance of this exercise and compliance to this regulation. Over and above the financial support that a child requires, the relationship with the father is important. We live in an environment with absent fathers. Every child requires a parent. Every father has to be present in his child's life, and that is the emphasis. But over and above that, before you interpret, we have been confronted as the department with fraudulent cases where fathers would show up and indicate that I have been there, I have been present in the life of the child, I have been supporting the family, I did not even know, but I hear now that the child has been placed in foster care. So this is also to circumvent those issues. Omunye umba ophakanyisiweyo umalunga no Regulation 56
apho kuthethwa khona ngotata okanye ubandakanyeka kukatata kubomi bomntana. Ibalekile ukuthi umntana ngamnye abe naye utata. Abantu bakhalazela ke ukuba kuthiwe ke kufunwa utata kwimeko ezithile into enjalo. Kanti umntana ngamnye adinga uba notata. Utata funeka enanxaxheba ayithathayo kubomi bomntana wakhe, etshatile engatshatanga nomama womntwana. Ibalekile kakhulu loo nto ekukhuleni komntana. Umntana akhule enxibelelwane notata wakhe. Apha kwakhona siphinde sibe nengxaki yoba sithi ke siyoyi into yoba lo mntana utata akakafumaneki, kodwa kwale thubeni sele siziphumezile izinto ekufuneka ziziphumezile. Kuvele utata isithi bendikade ndikhona, lo mntana ndiyamondla, ndimenzela yonke into, akho nto ndingamenzelanga lo mntana, kodwa ndiva ngoku umntana kuthiwa uyathathwa uyonikezelwa kenye ifemeli. Zezinye zezizathu ke ezibangela ukuthi ingathi siyagxininisa ukubafuna otata okanye phamba sigqibezele isicelo somntu sifune uqiniseka ngendawo katata. Having said that, asithi hambu yomkhangela ngokwakho. Umthetho uyasigunyazisa into yoba si-advertise siyi-department. As the Eastern Cape Department, we have put aside funds for advertisement to ensure that no father will say this process was not followed. Sinabantwana sibabona bephuma kokhumbula ekhaya, and kubalekile ke into yobana abantwana siyabalinka with abazali babo kusengethuba. We don't even say that the family should go and look for the father. We advertise, we do have funds to do that. That's why you will see sometimes children appearing on a TV show called Kumbulekaya. Another comment, I would call it a comment, was around issues of teenage pregnancy. And I think the speaker was already emphasizing the critical role of parents and families. And I also want to add that as the department, we have programs that we call social behavioral change programs, Okimoja, that are addressing the issues of drug abuse, Ochomi, traditional leaders program, men championing change. Those are the programs esiziqhubayo to ensure that abantwana abade babe exposed to the levels of violence and child abuse that we are seeing. Kuthethiwe ke nangomitho kwabantwana bebancinci abanye babandakanyeke kwiziyobisi. Sinazo inkqubo esizama ukunceda abantwana bangabi sesichengeni sezenzo ezinjalo. Kungoko sineenkqubo sesizibize ngegama ezifana no Ochomi, men championing change, neenkqubo zamadoda abakhokela inguqu nokimoja njalo njalo. Ezo nkqubo zonke zizama ukunceda abantwana bangazibhaqi besesichengeni sokuba babe nokulukuhleka bangene kwizenzo ezinokhokela kumitho okanye kwiziyobisi. Honorable Chairperson, I am now handing over to Ms. Tsekiso. Zawunikezela ke kumlawuli jikelele wesizwe uMama Tsekiso. Thank you very much. Enkosi kakhulu. Thank you once again, Honorable Chair. Let me greet the House at large once again. My name is Neliswa Tsekiso. I am the Acting Chief Director for Child Protection at the National Department of Social Development. Man botise kwakhona kwigqiza lethu lisuke eParlamente nakumntu wonke okhoyo ngaphakathi. Mna ke ndinguNeliso Tsekiso, ndingumnobambela we-director kwisizwe jikelele kwisebe lophuhliso lwezentlalo. Acting Chief Director. Ubambele njengenhloko yomlawuli jikelele. There are two areas that I would like to talk to: support to children with disabilities, as well as the issue of harmonization of age, which were highlighted, and the last one, orphaned children in child-headed household. So those are the three areas that I will talk to. Zindawo zintathu mna ndifuna uthetha ngazo, enye yabantwana abakhubazekileyo kwakunye nemeko yabantu makhaya akhokelwa ngabantwana. I forgot the second one. Harmonization of age. No, kulungelelaliswa kweminyaka njengezinto beziphakanyisiwe apha njengesikhalazo. Thank you. Starting with children with disabilities, I would like to indicate that we do have support available for children, especially for parents that are caring for children with disabilities. And we've got what we call care dependency grant.
Siqala ke sithethe ngabantwana bakhubazekileyo, sinayo inkxaso esiyinika abazali abahlala nabantwana abanjalo esiyibiza njenge-care dependency grant. And that grant can be applied at SASSA offices for a child from the age of 0 to 17 years. And then when you are 18, you are actually a young adult, not a child anymore from 18 upwards. So from 18 to 59, the person will actually receive own grant as the person. And then from 60 years of age, because it's the same amount, then it translates to old age grant. Umntana ke xa ezalwa umzali wakhe uyakwazi ukufaka isicelo sale ntlawulo de umntana uyogqiba iminyaka eli-17. Ukuba emva kweminyaka eli-17 xa ifika ku-18 sele ke noko engumntu omdala osemtsha ke kodwa unalo ilungelo loba ke ngoku azifakele ngokwakhe isicelo sofumana ke inkxaso okanye igrant yokhubazeka de ayofika kwiminyaka eyi-59. Xa sedlule ku-59 ufika ku-60 sele eyintanga yendodla ke ngoku loo grant iguqulwe ibe yeyendodla. These three categories that I've outlined, they are actually automatically from the SASSA system. Ezi zigaba zithathu ndizicacilisileyo ziyazenzekela kwinkqubo yakwa-SASSA. The second support that is given to children with disabilities to give a relief to parents, we call it respite care, meaning that there are facilities dedicated for children with disabilities so that at least, it gives a breathing space for the parents, whilst children are taken care of by people that are trained. But partial care facilities needs to be registered. Kokhona ukuzama unike inkxaso kumzali ohlala nomntana okhubazekileyo, akhona ke enye inkqubo esibanayo eyonceda lo mntana asiwe kwiziko apho azofumana abantu abazohoya umkhathalela ngela xesha ukuzama unika umzali umnyenyevu noko wenkathalelo lo mntana akahoywe ngabanye abantu. Kodwa ke ngoku kufuneka ube umntu ulibhalisele iziko elo lokunikezela ngezo nkonzo. Kwakhona kuye kwaphakanyiswa inkxaso edingekayo kubazali in terms of training and support, because xa sowukhulisa umntwana one-disability akubi lula. Ndizawuphinda ndithethe kwakhona apha, sibe ne-court order efumanise i-Department of Social Development, Department of Education, Department of Health, ukuthi we are not providing adequate services to children, including their parents and caregivers, children with severe and profound disruptive behavior disorders, and included in that is children with autism. Therefore, irresponsibility ka social development ukuthi masibe ne facilities apho sizawukwazi ukuthi abantwana bakwazi ukuthi bajongwe khona. But kubalekile ukuthi i-social workers zethu zibe nendlebe zimamele zikwazi unikeza i-support bakwazi uplace obantwana into those facilities esizama ukuzilungisa siyi-department ngoba azikho kuzo zonke indawo. Umzekelo i-Eastern Cape yastrugglisha kakhulu ukuthi bene-facility ezinjalo ngoba zi-expensive ngoba abantwana baphula neefestire baphula amacango, so i-environment funeka ibe safe for bona. The facilities that we need to make use of after receiving the judgment that we are failing to give the support or the services that supports these children. We don't have enough facilities to fill that gap that we are blamed by the court of in this judgment. We are the different departments that I've mentioned. So we do need to make sure that we get those kind of facilities for the Eastern Cape because they don't have those facilities in the Eastern Cape. The other area that I want to talk to is the issue of the harmonization of age across legislations, which was mentioned by the advocate. Enye indawo endifuna uthetha ngayo ke lulungelelaniso leminyaka ngokusemthethweni apha kwincwadi zomthetho ethe yaphakanyiswa ke ngu-advocate obesenza isiphakamiso apha.
I need to put it forward that the issue of different categories of ages, it's a deliberate effort because each legislation is meant to attend for a specific purpose. It does indicate that the child of the age of 12, yes, can actually give the consent, but when you go to subsection 3 of section 129, because that one speaks to surgical operation, which would even mean, adoption in terms of the Children's Act. If you look, because it's a surgical procedure that might have some long-term effects into one's life. Subsection B, it says, such a child must be duly assisted by his or her parent, which basically include that there is parental involvement in terms of the Children's Act. However, the Choice of Termination of Pregnancy Act is another legislation which is not necessarily covered. However, as I'm indicating, we need to bring these matters to South African Law Reform Commission for such harmonizations. Malunga nale ndawo yolungelelanisa lweminyaka yimithetho eyahluka-hlukeneyo, umthetho ngamnye unesizathu sawo, utsho ukuthi okukwahlukana kweminyaka yinto eyenzeke ngabom kuba umthetho ngamnye sube ulungisa loo nto ithile. Umzekelo uba sithetha ngalo mntana uneminyaka yi-12 kuthiwa unokuzikezela imvume esinokwenziwa kuye emzimbeni noba inganemiphumela eminjani na, unelungelo loba ke angazithathela isigqibo lo mntwana ngaphandle kwenkxaso yomzali. Izinto ezifana you said adoption or abortion? I was saying for abortion, which is in terms of the choice of termination of pregnancy. This section 129 does not talk to that. Utsho ukuthi ke lo mntana unako uthathela isigqibo ngokwakhe ba ufuna uyoqhomfa engakange kubekho imvume yomzali. In terms of the choice of termination of pregnancy, not in terms of the Children's Act. Ngokwegunya lokunqumamisa umitho. Masukuncedise. Makayithethe uyakwazi uthetha. Uzawuyitolika ngendlela esondeleyo kuyo. Thetha sisi. Ithethe ngalendlela ngale language uyithetha ngayo yesingesi uphinde uyithethe so that omama bangemva naye wonke umuntu bakuve. Thank you, Honorable Chair. Thanks, Chair. I-Children's Act, umthetho lona ukhoyo ka 2005, that is the Children's Act 38 of 2005, ayitsho uba umntwana makahambe ayoqhomfa. Ithi xa umntwana funeke eye for i-operation, funeke encedisiwe ngumzali, sitsho apha kwi-Children's Act. Ngelishwa, i-Choice of Termination of Pregnancy Act, yona ayitsho ukuthi lo mntwana angalidinga uncedo lomzali. Kodwa apha kwi-Children's Act, sichilo thina ukuthi umntwana makancediswe ngumzali okanye guardian, xa funeke enze lo surgical procedure. I-treatment yona, deliberately siyifakile sisithi umntwana ona 12 years of age angayinika imvume yokuthi makayinikwe iPanado umzekelo esikolweni, ngoba ufumanisa ukuthi ngoku nanku umntwana usesikolweni nenhloko okanye grandpa ayinikwe yona. Now akakwazi ke ngoku ngoba utitshala uza koyika afune permission yomzali. So sithi, imagine kaloku abantwana bethu ngoku even at the age of 10 years sebekwazi uye exesheni. Uzaba nenhlungu afuna uba afumane ipilisi. So yiyo ke lento lo section 129 subsection 2 esitsho esithi lo mntwana angayinika i-consent to medical treatment. Sesibonile ke ngoku kwilento ye teenage pregnancy, which is so concerning, of 9-year-olds, 10-year-olds, 12-year-olds. Sithi ke ngoku la mntana una 12 years unomntwana uyakwazi anike i-consent for i-treatment yalo mntwana wakhe anaye. Siphila kwixesha apho abantwana bethu baye bangabi nabazali, babe orphaned, babe kwi-child-headed households. So le provision ka section 129 ibiseyilungiselela even abantwana abanjalo. Simvile umama emile apha esixelela ukuthi
kuba nzima. So ibikukhusela abantwana abangakwazi ukuthi bafumane uncedo ngexesha baludinga ngalo. So I'm basically saying that, and unale designated adult, a supervisor le household, then kwenzewa lula ukuthi zingahleleleki ezizindlu ngoba kaloku asikwazi ukuthi siplay in terms of social services. So, Chairperson, those were the areas that I wanted to highlight. But I think I also need to share just one point on how we are also trying to alleviate the pressure on foster care because of this backlog that we are having. We are saying that where there are children not necessarily in need of care and protection, however, they are orphaned and in the care of family members, those families, those those caregivers will benefit in what we call extended child support grant, which is a top-up grant from the current grants that all children are receiving, so that these delays in foster care, at least the pressure is removed from the system, because foster care is meant for children that are in need of care and protection. It's a temporary measure so that those children, they receive all the services like therapy, because some of the children are sexually abused. Therefore, funeki foster care ingabi nexanduva lokuthi ithathe abantwana abangadingi ukhuseleko nenkonzo ezinikezwa umntana oxhatshazwe ngokwesondo. Ndiyabulela, Chairperson. Thank you very much, Ma. I just need to ask you a question. I am very grateful that you are here. There are two things that I want to ask. The first is that the interpretation of the regulations, as you have explained it now, in terms of children having to make the decision on abortion, in real time on the ground, that interpretation is not the way that you are explaining it here today. Because in our constituencies, children are making decisions on abortion without their parents being present or even being knowing it. Ne? So that's the one thing. The second question, then on top of that, I want to ask the question, in terms of your outlaying of the legislation now and the regulation, how does that apply to the basic education currently with the vaccination of children without the consent of their parents? If you would mind answering that in interpretation of what you have just outlaid. Then secondly, in terms of the adoption that you have also mentioned here, and that the provincial member has spoken on, we know that adoption currently in social services on the ground, it is not happening in the manner in which it has been outlaid again here today. What is your department doing to ensure that adoptions are being fast-tracked and that people that want to adopt children are actually being helped? Because you heard the submission by the lady earlier today. Thank you. Thank you, Honorable Member. Thank you, Chair. I said I think it will be good for us to say something before she responds to the question raised by Honorable Mari. I want to talk about the issue of vaccination at school. I think here as social development, I don't know, maybe if you are mandated to talk about that by the Department of Health, but if not, I think we need to respond on issues concerning social development, but with health, then you need to consult Department of Health in order to tell the public the correct things. Thank you. It's as if you read my mind, Honorable Member. Because I was, oh, sorry, Chairperson. Okay, noted. Teta over to you. Enkosi Chairperson.
I was going to indicate exactly what the honorable member has indicated, that I needed to make a distinction between the choice of termination of pregnancy act led by the Department of Health and the distinction in terms of what the Children's Act says. Because when we speak surgical procedure in the Children's Act, health might interpret including termination of pregnancy. But in the Children's Act, we are clear to say for surgical procedure, you need to be duly assisted. But for the termination of pregnancy, which is the abortion by Department of Health, regulated in terms of the Choice of Termination of Pregnancy Act, that part I could not really respond to. However, these are the areas where we say that the departments need to talk. Let me rescue you. The debate between ourselves and you is long overdue, ne? We've been missing you. Thank you very much for availing yourself. Kuyabonakala into yoba ubusisidingo even before usize kule province yase-Eastern Cape. But we will hear from the officials okanye whoever, the minister, ubukade uphi sikufuna kangaka. Uyafunwa ngamapolisa, uthongo uthetha kamandi kangaka. Ngoku into emasiyenze, because nathi we can see that we are learning and there are things esizinidayo into basizive, not only the communities. Kodwa ke elixesha ngoku abalapha, not the province per se, bemkile. Team, Miss Martin and your team. Ay, kutheni bezawubizwa njengoku ngoku. Izani bethuna. Bayafunwa ngamapolisa. Betsho ngokungenzi kakuhle ngolhlobo. Make sibave uba bamele awapha amacandelo. I didn't respond to the adoption part. Adoption? Okay. No, I was saying, Chairperson, I omitted to respond to the adoption area. No. Mabahlale apha COVID, the social distancing. Bazawuzi introducer. You'll introduce yourselves. Kodwa ke masilinde director, chief director akagqibezela. But you'll wait for the acting chief director to finalize. In relation to the adoption matter, honorable member, kaloku sifuneka sibavu babangobani basinike neenumbers zabo abafumaneka kuzo ngamaxesha office. We need to hear who they are, and they should also give us their numbers, contact numbers, and where are they from, where they can be found. Ii-positions zabo asifuni ukwazi uba basuke engqushwa okanye basuke eqonce. I mean the ranks. The ranks. All right, over to you. Thank you, Honorable Chair. In terms of adoption, from national point of view, we are actually doing the training of the DSD because it's basically retraining of them because they used to do adoptions before, but now they are being retrained once again in terms of doing adoption services, including payment of the registration fees by national and registration with the council. And then the other thing that we have done, which has been also causing delays in terms of finalizing adoptions, it's the decentralization of You can come forward. Bayeke chief director suba practice kule ndlela izembokweni. Good afternoon to all. Protocol followed. I'm Margaret Martin, and I'm the program manager for children and family at the district office, the Nelson Mandela district office for this program. And contact number 076. Must I give it? Yeah. No, for the communities. Oh, for the community. Okay, for the community, my telephone number is 076
922 Don't be in a Not be so fast. Take your time. You are writing. 076 Yes. 922 1913. Thank you. Thank you. In my team, Mandini Pindele 076 922 1913. yes, ma'am. Okay. The team is, They my must name come- is Margaret Martin. Margaret Martin. They must introduce themselves. Members of the Parliament, good afternoon, Chairperson. My name is Mamiki Kafile. I am the social work manager for child care and protection, sub-program 3.3, under Mrs. Martin. My cell number is 076 922 0206. Thank you. All right. Mamiki, Name is Mamiki Kafile. Yes. Mamiki Kasi. 076 922. Sifuna ubona start right nathi siyabhala. Hlala phansi. 922 0206. Niyithathile? Are you from the district or local? At the district office, my number is 066 288 0553. Itini? 0766. Oh. Okay. 288 0553. Enkosi. Not now. Can remove your mask. Good morning. Kwazakele, New Brighton. My number is 0646083656, and I'm a social worker. Thank you. Nkevu Langboy. Mpemvu Langboy, double barrel. Nkevu. NK, N for nose, K for Kate, E for Okay. elephant, V for vase, U for umbrella. Ngosi. Ungowena besikufuna lonke ixesha eli ngoba ulapha local. Akuthethi ukuthi aba be district asizubancedisa. Kodwa ke masiphinde siyibize 064 6083 656. Ngoyena nithi nca kunkevu. Over to you, Dad. Lisele. Igama lami ndingukwandiwe ifane kuBhovu. Kwandiwe Bhovu surname. Mna ndisuka eErica Child and Youth Care Center ese Park. Inamba yami ngu 064 608 3930. 064 608 3930. Okanye u041 405 8201. 041 405 8201. Enkosi. Thank you very much. Nca kukwandiwe. Eclery Park there is a lot of challenge. Qala ke siphume ngeli xesha in any of ezi 6 provinces sizijikelezileyo. Kuyabonakala ikhona ingxaki apha. So okay, I will give over to honorables. Bazawuthi nje they are not going to ask questions from you, but they will just touch things that they think they need to also empower you about. Thanks.
Thank you very much, Chairperson. I think there's just one or two issues that I would like to touch on. The one that Sipukasi was raising. You know, I have just realized the importance of the cabinet resolution that was taken in 2018, the need to ensure that all state departments need social workers, because we are really in need for social workers at the respective departments, like your Department of Education. I want to agree with the lady that was saying you live in one shack and you don't know whether the children sleep or not. Yes, that is a problem, because children experience the same emotions at a very young age, and that's why the problem that our government need to look at. We need to do away with these houses that they build where there's into these different legislations, because I mean there's the Schools Act that are speaking something that have a position. And then the last one, well, it's not the first time that we hear about autism, because in other parts of the province we did also hear, and the department really need to look into this, in how they can accommodate these children to ensure that there's facilities for these children. No, it's fine. I think I will stop there for now. Thanks. Ndifuna nje uqabaza indawo encinci kwimalunga nento ibithethwe nguSiphokazi apha xa besenza umzekelo, ngoba xa sihlala etyotyombeni ngexesha banguthurumze ixesha beligumbi linye, umama notata nabantwana bonke balala ndawoninye, awukwazi uqiniseka ukuthi umntana ngenene ulele xa sele kusebusuku. Kwaye ke abantwana bethu sibabhaqa besebancinci babe benemvakalelo yokushukunyelwa yimivo okanye zii-feelings, singayazi bayezo zinto bazithatha phi na. Kodwa xa sihlala igumbini elinye nabo noko ababuchule obo, iyadinga ukuthi amanye amasebe nawo sube siyawabandakanya kule nkqubo kuba nyhani yintlungu leyo. Kwakhona size kwindaba yale mithetho ineminyaka eyahlukahlukeneyo, uyadinga yona indlela yoba kubekho ulungelelaniso lwale minyaka kule mithetho, kubekho uthungelwano kule mithetho. Uba ifumana kukho umthetho okuthiwa si-Schools Act, kubekho umthetho othetha ngokwabelwa ngezesondo, njalo njalo. Loo mithetho ineminyaka eyahlukahlukeneyo, iyadingeka into yoba ke makubekho uthungelwano ke kule mithetho kuthethwe ngayo. Kwakhona sithethe ngabantwana abane-autism, eneneni ke asiqala uva ngabo kuthethwa ngabo namhlanje kwendawo suka kuzo kuthethiwe ngengxaki abanazo. Isebe lidinga ukwenza into, kubekho amaziko enziwayo ukuhoyana nawo bantwana bane-autism. Enkosi. Ndiyabulela Chairperson, ndifuna uthi kubahlali ababeze apha asizameni nathi ukubakhusela oonontlalontle, because if asibakhuzeli apha sihlala khona sozo bakwazi usifikelela. Ngendaba yokuthi sithenga imoto after imoto, ezinye abasazazi nokuzibhatala oonontlalontle. So ndiyaqela apha kubahlali sithi kwangoku ngoba sibatholile namhlanje oonontlalontle, masibambisaneni ukuthi nathi emzini sibakhuzele. I want to appeal to the committee members that we should come to the rescue when it comes to the social workers, because where we are staying, they are being treated very violently. Some of them lose their cars, they have to buy car after another car. Some of them can't even afford to pay a car. So let us please come into their rescue and protect them when they visit us, because by not protecting them, it's like we are chasing them away, because they can't risk their lives if they are not protected by us. Thank you. Oonontlalontle ibani ebantwini singavi nje namhlanje nithi nikhona bana nikhona ngoba siku level 1 kwangoku. Ndiyabulela. You also, the social workers, you should be available to the people, be visible. You should not just say you are present. You are present. At least we are on level 1 now. I thank you. Please be visible. Huh?
Transport. 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 Yes. Thank you very much, Chairperson. Three issues. Acting Director, we were together yesterday. I think we had the issue of communication being raised. And even here, communication, I think, was the issue that was raised with a lot of people who were talking here. Meaning lack of feedback to our people. I think you need to strengthen that area as a department. You did even, the provincial director spoke about the issue of the challenges that they're facing as the DSD, that there are violence attacks, the hijacking of cars or social workers. How far are you in addressing that issue for the department or the social workers to be able to come back and do their work? Because you cannot sit back and say, because of the violence, social workers won't perform their duties. How far are you? I only heard about the challenges. I never heard you saying the plans that you have. You again spoke about the exit programs. Even yesterday, you'll recall that people were complaining about children that are roaming around the streets. I don't think these programs are there. They might be in papers, but practically not there. Because if really they are there, women who were talking or bringing up their challenges here today, it's like there's nothing happening. That's why a lot of people are, or a lot of children are involved in drugs. Can you please make sure that those programs are there in place and practically it's going on for them, or to take out kids from the street in order to find themselves participating in order to come out of the streets? I think as DSD, you still have a lot to do. Can you please make sure that you take care of the province? Have programs that you'll make sure that people will enjoy your services. Because we cannot say that you've got clean audit, you've got this and that. Meanwhile, people on the ground are complaining. So please, 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 make sure that you are servicing people on the ground. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Mine was just to speak on the issue of teenage pregnancy. The sad part about teenage pregnancy or the young kids or children getting pregnant is that the fathers are not teenagers. They are older men from our societies. That's the sad part about teenage pregnancy. We as society or as community members, we sometimes know these things, but we do not speak about them. There is no 13-year-old in grade 7 who is pregnant and the father is also in grade 7. It's mostly older men who are at work
older men in our societies. These are the things where we should come together as community members, all stakeholders, amakosi, pastors, everybody within the community, and fight this demon because we know it. We cry of substance abuse. We know the people selling these drugs to our kids. They are in our communities. Our kids go by to those people, and instead of reporting the people who are selling these drugs, we tend to complain about the kids. We will complain about the children, but the next generation will come and buy from the very same people. So we need to report these people that are selling to these kids. Another issue is that of those of my age who are parents. They use SASSA cards at liquor outlets, and a liquor outlet elokishini would allow them to swipe alcohol with a SASSA card. Instead of saying, no stay, you cannot be buying alcohol with a SASSA card, we allow them to buy with a SASSA card. So some things needs us as society, or as Black people especially, to come together and bring back the values and norms in our communities. It needs us all as government, as stakeholders, and as society to come together and speak to our youth, because it is true that the youth of the then youth and the youth of now are two different things. Things are no longer the same. How the youth of today does things is very different. When our parents raised us, they never left us at an early age go out and drink. But today, a person leave a 2-month-old baby and go party the whole night. That comes to what a speaker said here, that it is also, it comes to the family. What are the parents saying about this? Because it is a child who has a child, who leaves a child to go and drink alcohol and come with another child. So sometimes we need each other as government, as society, as all the stakeholders within the community, and teach our young people how to do things. Thank you very much. Ndiyafuna ukuthi kuthethwe ngabantwana abathi bakhulelwe bese bancinci. Ndifuna ukuyixela phandle uba ngaba umntana oneminyaka eli-13 akakwazi uba angakhulelisa omnye umntana oneminyaka eli-13. Loo nto ithetha ukuthi umntana, umntu owenza uba umntana omncinci makakhulelwe ngumntu oyindoda. Siyacela kakhulu kumalungu asekuhlaleni angamadoda mabaqwalasele abantwana bethu bangabakhuleliswa besebancinci. Umcimbi wesibini endifuna ukuphakamisa ngumcimbi omayelana nokusetyenziswa kweziyobisi. Ndiyafuna ukuthi iziyobisi ezi siyazazi uba ngobani abazithengisayo kwaye behlala phi na. Okubalulekileyo ke ukuthi masinike ingxelo kwabo bamilisela umthetho, siqiniseke uba abasebenzisa iziyobisi nabathengisela abantwana bethu iziyobisi, ingalo yomthetho ithatha indima yayo. Okwesithathu, ndiyafuna ukuthi abantu ekuhlaleni bathi bathathe la makhadi kaSASSA bawasebenzise ekuthengeni ubutywala. Naleyo into yenziwa sithi ekuhlaleni masiyikhalimele, masingayenzi into yoba ngaba sithathe amakhadi kaSASSA sithenge ngawo ubutywala. Ngamakhadi bemele uba aqinisekisa noba umntana unakekelwa ngokukuko. Iyakhathaza ke eyoba sive noba umntana uthi umntana oyintombazana uyakwazi uba ashiye umntana omncinci aye kwindawo ethengisa ubutywala. Ngoqinisekileyo xa eshiya laa mntana omncinci eya kulaa ndawo yokuthengiswa ubutywala, uzathi xa ebuya kulaa ndawo abuye ephethe omnye umntana. Ndizama ukuthi ke noko masinqwanqwadaneni, masizikhalimeleni noko ezi zenzo zingekho mgaqweni. Ndiyabulela kakhulu. Thank you, Chairperson. There was an echo in this hall today, and it was saying DSD are failing our people.
Kubekho ukunxakama okukhulu apha namhlanje, isikakhulu abantu besithi isebe eli lezophuhliso loluntu noko alibaniki mandithi alibaniki luncedo lwaneleyo abahlali. It is not only failing our people, but that the lived experience by the people on the ground contradicts what are presented to us as a portfolio committee. Emandikuthethe yoba ngaba esiye sikufumane kwiingxelo ezizinikwe ngamagosa kuyakhabana akufani namabali esiye saweva esenziwa ngabantu xa bechaza imbilini zabo besandlala intlungu yabo malunga nongancedwa lisebe. There was a plea here today that DSD should partner with the communities they are working in to bring about social change and to improve the quality of life in their local areas. Isikhalo sibe khona kakhulu sokuba ngaba isebe lezophuhliso loluntu malisondele kakhulu apha ebantwini kuqiniseke into yoba abantu bayancedakala ubomi babo buyatshintsha khona ukuze kubekho inhlalakahle phakathi koluntu lwethu. There was a request that we need to bring or to move legislation closer to the people through Nesikhalo esivakeleyo esimalunga nonxibelelwano into ethetha ukuthi xa kukho inkqubo zokuqulunqwa kwemithetho amaphondo mawathathe inxaxheba kwakhona nelacandela nemixholo ekule mithetho iqulunqwayo. And yes, we are all expressing the concern about the teenage pregnancy rate. Izithethe ezininzi apha ziphakamile zikhalazela into yoba ngaba abantwana abazi-teenagers bathi bakhulelwe besebancinci, kodwa ndiyafuna ukuthi ngokusemthethweni umntu oneminyaka eyi-16 akavumelekanga uba makabelane ngesondo. Laa nto kuthiwa ke si-statutory rape okuthi ke umdlwenguli uba ngaba wabelane ngesondo nomntu oneminyaka eyi-16. So there is a responsibility on myself as a community member and on the clinics and the doctors to report it as such as statutory rape. Uxanduva lukhona ke oluphaya kwiiklinikhi, lukhona uxanduva oluphaya koogqirha ukuba mabakhawulezise banike ingxelo efanelekileyo kwabo bamilisela umthetho xa bethe badibana neemeko xa umntana ethe wafumanisa into yoba ukhulelwe eneminyaka esikuthi ke i-statutory rape mabanike ingxelo ukwenzela uba kubekho amanyathelo anothathwa xa kwenzeke eso sehlo. And parts of the bill speaks to the rights of unmarried biological fathers. Kwakhona akhona amasolotya kulo mthetho athetha ngamalungelo abantu abangootata abangatshatanga kubantwana babo. And that they have equal rights and shared responsibility as that of the mother. Kukhona ke ukwabelana koxanduva phakathi kukatata ongumzali womntana kunye nomama ongumzali womntana. But there was a plea then that when we as legislators are drafting legislation, we should be sensitive to customary law and that should also be catered to and respected. For example, small things like in customary law that the child is considered the right of the maiden family and not of that of the father, and we need to be sensitive of issues like that. Lihlatyiwe ke ikhwelo ukuthi singabaqulunqa imithetho elokuba ngaba xa siqulunqa imithetho masiqiniseke uba ngaba sisela iso imithetho nemigomo okanye amasiko nezithethe zasentlalweni kuba umzekelo ngokwentlalo zethu uba ngaba kukhona umntana othe wazalwa ngumama kunye nomntu ongutata, lo mntana lowo isikakhulu uphela ebamkhulu kwelicala likamama ngokwezithethe namasiko ethu bantu base-Afrika. And although we try to shy away from this, one time or another we will need to deal with the legal capacity and maturity regarding age and strengthen intergovernmental relations across departments so that legislation do not contradict each other. I thank you.
Noma ke mhlawumbi singazama ukuyiphepha ngandlela ithile, kubalulekile uba ngaba xa kuqulunqwa imithetho masiqiniseke ukuba lukhona uqhagamshelwano phakathi kwamasebe ngamasebe, ngakumbi xa sithetha ngemicimbi edilishene nokuqulunqwa kwemithetho. Ngapha koko ndiyabulela kakhulu. Thank you. I just want to emphasize a few things. The first is that it is so important for us to understand the role that we play as communities to address the problems that are in our society. I love what I witnessed here today. That we are responding to the challenges as African people. Like the gentleman said earlier about the 3 children that has died because of poisoning. I am going back to Parliament with a bigger resolve to ensure that we challenge legislation that is totally opposite to the values that our people are putting high as African people. Ndibuyela eParlamente ndizimisele into bangabanza uqiniseka into ba uqulunqo lwemithetho eyawuthi yenziwe ukubheka phambili. Ndawuqiniseka bangaba xa kuqulunqwa imithetho funeka imithetho equlunqwayo ithi isele iso izithethe namasiko abantu base-Afrika. Because I'm last, I just want to extend to this community. Ndifuna uthetha ke noluntu kuba ke ningumuntu ogqibela ukuthetha. I want to extend to you that peace and prosperity must come. Ndifuna ukuthi apha kuni uxolo kunye nenkqubela phambili siyazifuna masibuyele kuthi. We have never been here as South Africa. We need healing. Zange saba kwesi sigaba sikuso sililizwe laseMzantsi Afrika. And our children is evidence of the big need for healing in this country. Abantwana bethu ke babubungqina bezinto ekufuneka sizenzile apha kwelizwe lethu. The issue of abortion that was brought up by the chief director. Umlawuli jikelele uchief director apha uthethile malunga nomba onento kwenza nokuqhomfa kwabantwana. And that was so well said by my colleague here. Ugxa wam naye uthethe banzi ngalomcimbi. The integration between the departments when it comes to legislation is very important. Kubaluleke kakhulu intsebenziswano phakathi kwamasebe ngamasebe ngakumbi xa kuqwalaselwa imithetho. And the consistency between the laws. Nemithetho funeke ke ithethe into enye ingaphikisani ingakhabani. And laws are not separate from communities. Laws must be applied within the context of communities. Imithetho ayahlukanga okanye mayingahlulwa noluntu. Imithetho mayisetyenziswe ngokwendlela uluntu olungathanda ngayo. Die Here seën, God bless you. Uthixo anganisikelela. Ndiyabulela. Sekuthethiwe kugqityiwe ngoku. Siye sithi ke thina godukani izizwe ityala liphelile. You usually say you go well, all is fair. Abantu bavele baphakama apha baziphumele. People just stood up and left. Kuba le mcimbi besibabizele wona awuduphele. Because we don't finish or finalize this program. Siyaqala ke siphume ngelixesha oko sihamba kuyabonakala ba kukhona ubunzima obukhoyo apha. It's the first time that we finished at this time ever since we started this journey. That is indicative that there's a huge problem here. Sizawucela chief director kunye no provincial director bakhe beze ngeneno nathi funeka sifumane izankcukacha zabo abanye be district and also local sizithathile. Kuzafuneka bangahambi sikhe bagqitha apha noko kuthi. Otherwise ngoku siqibile tata sirhalela ke ukubana
singawenzi noba abe made koko senze nje ilizwe lithi enkosi. Siyabulela Chawe lam uzosizimasa apha kabawo kuyabonakala ba indima yakho ivakele. Sawuvela sithobe nje inhloko senze ufefe. Mama We'll just Kate. bow our heads and do the benediction. Mama Kate asenzele nje ufefe. Let's pray. Papa, in the mighty name of Jesus, Father, we're praying. We come to the end of our meeting. We ask for your grace when we leave this hall. Go with us. Bless each and every one of us who is here. Take care of us, of our families. In the mighty name of Jesus, Father God, we are asking all these things in the mighty name of your Lord Jesus Christ. Amen and amen. 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 Enkosi Mama Kate, meeting ivaliwe. Enkosi. Meeting is adjourned. Thank you. Mamela DJ khasikhuphe ngele nkonzo ke siphinde la moya besingene ngawo ube right.